Maisha sisi tunapenda. So karibu wase live ingine. Leo ni Sunday. What's the date today? The date is what? I forgot the date. 27th of April. Towards the last days of April. Ini live ingine. Leo niko na topic moja a little bit controversial leo. Nimetry kuitaja topic imeitwa structural, systematic na institutionalized. What's playing? What? Something is playing. Oh, it means an ad. I get it. It means an ad. So nimeita structural. Then niangalia kama iko poa. Sawa, kofi kabisa. So history imekam juu. Mnaendeleaje by the way? Said happy Sunday. How you guys doing today? Al, Maisha States, another live video session. Live on TikTok and YouTube at the same time. So naanza na kuna question moja mtu ameuliza. A couple of days ago niko na watch ile I was listening to, not really watching, listening to ile iko nini alikuwa na Andrew Kibe, alikuwa kama guest huko. I think he's trying to sell a book or something. I don't know the nature that's what happens when you're trying to sell something unaka podcast alafu unazi advertise. So then a question came up, ilikuwa how come Africans, when they come to, or maybe people from the diaspora, when they come to the United States of America, inakuwa they live in good neighborhoods, they go to good schools, they have more opportunities. What happens? Like, what makes them go through all these nice things compared to watu wengine kama African Americans? Alafu akasema ati, according to akasema, I think it's laziness. They're just lazy. Compared to, like, they don't work hard. They have the something mentality, whatever, what's that exactly? Alisema ni kama ilikuwa ati they're just lazy. Ati yao ndio kuna food stamps. Nikaona mwafa kachukua iPad akasema, oh really? Yeah. Oh sorry, maybe microphone. I think you fit say. Oh poof, sahau. Nikona 3 microphones, so na try to make sure. So back again live. So ilikuwa the whole thing ilianzia kwa hiyo story ya nini? Iko nini podcast, Andrew Kibe na alikuwa anaongea stories za how come African Americans wanna suffer America, alafu na people from the diaspora come over here and they seem to be doing better than the natives who live here. Ilikuwa question moja hapo hivyo. Nikasema aha, so nika pull my seat closer kusikia exactly what answer Andrew Kibe will give. I give typically ile answer ya political, right-wing, manosphere answer. No, ile ilikuwa short-lived because of 2020. Ile ya, oh, they're lazy, they have the victim mentality. Even nasema victim mentality. Aya, nikasikia mwafaka sema ati, the only thing he said that ilikuwa different ile alisema hivi. It's like people who think like that have self-hate of themselves. More than self-hate. Kasabu mostly my approach kwa YouTube, life in America in general, kwangu mimi personally ni positive. Kasabu you'll make it what you want. Mina issue wapi naishi kwa, okay, example, I'll give you an example. Kama wasaji ground game, you say, I disagree, but I don't have any points, but I just disagree for the sake of disagreeing. Because I've been brainwashed by whatever political leaning I'm leaning towards. Anyway, ilikuwa hivyo. So alisema hivi, nikamwambia okay, sir, tell me more. What do you mean by that? Mimi naishi kwa hii mtaa. Hii mtaa inaitwa Plymouth. Sawa. Musema kila saa, my personal story ni ile when I came to the United States of America, when I came to the United States of America, niliishi ni about inaitwa Egan. I didn't know much about Egan. I was there for like 2 weeks. Then I moved to Hopkins. Then I stayed in Hopkins for the rest of my life for 8 years or something, 9 years. I moved to New Brighton for a little bit, maybe 1 year, to team up na kuzo as a lease, sababu nilikuwa over the road truck driver. Then I came back to Hopkins. Then I moved to Plymouth. So, hii mtaa tunaishi, this neighborhood naitwa hapa, sijui kumbuki jina ni gani, naitwa Plymouth. Lakini kuna something itonga association, naona, housing, HOA, Home Owners Association. Sawa. This neighborhood we live in right now. Hii HOA ya hapa hivi. Do you know why HOA was created? The first thing. Home Owner Association. Why it was created? Ilikuwa very simple. Wali create HOA to make sure nobody anafana kama mimi
anafaa kuishi kwa hiyo neighborhood. So inaitwa covenant. Ni ile covenant ya HOA. It's a covenant. Kama wewe ni mtu mweusi hauwezi ishi kwa hii neighborhood. Period. Umeona sasa? So the fact that mimi naishi kwa hii neighborhood sahi ni ile things had to change kwa sababu ya Civil Right Act. Ilikuwa act, by the way. Ilikuwa passed na Congress. Kusema everybody discrimination iishe immediately. Did it actually end? No, it did not. Walianza ingine a different version as usual. Ika-evolve. So one of the reasons why African Americans are gonna hard time wanaishi kwa very poor, dilapidated neighborhoods, bad school district, is because they don't get financing. Awasema kitu kama kuwa na nyumba America, but having a house is like an asset, by the way. I don't believe that either. Me, I buy a house because I want a roof over my family's, roof over their head. As soon as my youngest moves out 18, I'll be back to apartment. I'm a cheaper version. Then I'll sell the house. But you don't get profit when you sell your house. The house pretty much stays the same. What happens is inflation here 3%, price and increase every year. So in this place, naishi sai ground game is association. We pay in every year, association. Kwa covenant zake. Besides the your Civil Rights Act kwa passed, that ili overshadow covenants za imta. So technically, yikitu kwa change leo, Civil Rights Act kwa change leo, I'm not supposed to be in this neighborhood. Period. You're number one. I'm not supposed to be with my wife. Period. You're number two. My kids, what's gonna happen to them? Law. Wanna legalize ubaguzi. Sawa. Hiyo ndio reason moja nimesema hivyo. Kama hujai understand, kama bado uko ignorant kidogo ama hujui hizi vitu, mimi unajua lakini unyamaza naye. But when I hear somebody else, my brother, akiongea kitu kama so ignorant like that, mshindwa, what's wrong with you? No. You can, it's only a Google. I don't ungesikia hiyo conversation. Mwafa alimuuliza swali akamuuliza, okay, umesema hivyo. Sasa that's a really good answer. Manosphere answer. Okay, let's go to Google right now. Nani ndio beneficiary wa DEI most? Unajua si nyonga TikTok, mnajua hivyo already. Naona. Ni wanawake weupe. Alafu, man, si siri anymore. Everybody knows that already. Lakini ile rhetoric, ile political, ile mna move mnasema ati ni aje, mnadanganyana mnasema ati inakuwa hivi na hivi na hivi. That's not true. Mimi nakwambia, ubaguzi exist paka leo. Kuna wazungu very few participate kwa hiyo story ya ubaguzi, lakini majority of them wala ko maocha. Hata leo nikienda sahi naweza ku demonstrate ya, yani kama niko na camera naweza na mahali sahi alafu uone exactly what I'm saying. If I was making such videos, maybe some mtu anifuate, uta experience hiyo nini ina happen exactly on a daily basis. Umeona? So mtu akwambia ati states ati hakuna kitu kama ubaguzi, haikuisha tu ili disappear vamus. It still exists. Kwa nini exists? Kwa sababu ilianza structurally in the constitution, systematic on a daily basis, na institutionalized. Yani we live with it. All the function of government zina make sure ina happen bado. It's running as it was meant to be in the beginning. Hizi ma Civil Rights Acts zinajaribu, they are trying their best to change perspective. Lakini most of the places hizo laws zina exist bado. Needed to go dormant kwa sababu kuna moja ilikami kwa overshadow from the federal government ikachange kila kitu. So that's what tusemangaje, it matters who's president and house na senate. Inasaidia kukeep hizo rules kuendelea. Mimi kuishi hapa hivi ni privilege ya watu kama mimi, kama yangu, who fought for my right to be here, by the way. I stand upon their shoulders. Why there's a do business, there's a do everything is because of things like that. Naelewa. So sikuwa ignorant useme tu, Maisha America is very easy. Kibe ana argue kabisa ati it's very easy to get credit. BS. Hiyo ni BS kabisa. Niulize mimi. The first time nilikuwa na tracking, nilikuwa rejected karibu 15 times. Na nakuomba loan rejected. Bad credit. Hata sasa uambiwi kwa nini, unatumia tu barua after 1 month. Kwa sababu ni legal, they're supposed to send you a letter. Sometimes hata kutumia barua, you have to call them wakumbuke, kuna ile Civil Rights Act, I don't want to be in trouble na law, tumwambie why tulimpatia loan. Eventually my first loan nilikuwa financed na the company that I work for, broker wangu. Haku ni finance, by the way, walinifaa kwa banki yao, alafu huyu mdosi akadi endorse. The moment he realized I've been working with the company for 5 years kama independent contractor, aliona, wow, 5 years means something to him. I will help you out, don't worry. I'll put a good word. They'll give you the loan. You'll buy the truck. So I bought the truck from them. Kubuy your truck, they can understand ni privilege. What did I do? Nili work hard on your truck within a year and a half.
nikanime pay off in full. For the first time 2015, that's the first time nenda kumake dough hapa America. Before that sikuwa na make dough, so kuna personal experience. So mimi nawaambia sasa mga life iko aje America, economy America iko aje, it's what you make it. Ukisema wewe ni victim, you could be a victim kama unataka, kama ni victim mentality, ati ni cultural shock or whatever. I don't think kuna these things in place. Ndio sasa maaje kama wewe ni mtu mweusi lazima work twice as hard to be average. Hiyo mimi naelewa. How come mimi nafaa kuraise 53,000 kununua gari ya 200,000 na mama wife yangu ana 15,000 na power truck? Kuna baguzi hapa ama kuna ubaguzi? Wewe niambie. You tell me. So hiyo ni story imenikula kichwa karibu the last 4 days. Alafu naona vile watu wana ignorant comments. Watu bado wako stuck na manosphere. Oh, I'm fighting against women. Hapana, very simple by the way. Most women you're dealing with sahi wamesoma. Kama hujasoma, I'm so sorry man. I can't help you. No. Utakuwa you'll start sijini sama which expression. Nimesema vile books over. Sama you can scream and hold your face and have mpaka utan blue ama whatever. Ama gray. Sijui blue ni weupe. Utanata gray if you want. Unakazia unaweza kukaza kunyi mpaka unafikiria vitu vita change kwa sababu unakaza kunyi. Hapana, utakuwa wademu wa sahi, mademu wengi siku hizi lazima kuwe na do. Uchumi ni hard, so you have to work twice as hard just to be average. By the way, hiyo ndio historical, twice as hard to be average, especially kama serikali yenu haina incentive yote kusaidia wananchi. Mse, everything is upon you. Ni wewe ndio utadecide your destiny. What do you want to do in life? Do you want to do this or do you want to cry foul every day when everything happens? Recommend hiyo by the way. Lakini kumbuka kuna structural, systematic na institutionalized ubaguzi. Kwa hii nchi for example, kwa the whole world. Hii skin yetu hii tunaogopwa na watu. Unaona? Na tuko na so much benevolent tujailipisha hiyo story. So anyway, naona. So kuna msaliza pia swali moja ti economy state iko aje? Ni ngumu by the way, ni ngumu. Kama mimi sasa ni ngumu sana. Tumeanza job at least this year imechelewa sana. The last 2 weeks tumekuwa everyday job. Hata mvua rain or shine imekuwa job. Hata ukiangalia nimereduce kidogo kwa engagement yangu kwa social media, niko job kama kawaida. Nikislow down mwaka job kila saa. Na ma video already nimeshazi edit kadhaa, lakini nimeslow down ile I'm focusing on business. So kama sako ignorant, mimi naambia tu kweli kabisa. Hata chukueni video muikate muipost TikTok kama nasema hivyo. Mimi naambia kweli, ground game. Kama umekam kuishi States, kama Kiba aliishi States, sijui alikuwa anaishi Austin, alikuwa na ule best yake sijui ni IQ Axon na mhost or whatever. Hakuwahi buy hao, hakuwahi ishi hapa, hakuwa na watoi hapa. Anaweza ongea upuzi kaa hiyo by the way. Kwa nini? Juu ajaishi kwa ground game. Mimi nimekaa hapa 18 years, nakwambia kweli kabisa. Unaona, ningia kwa store hivi, ningia kwa store tu, hata jana kwa store. Anytime mtu mweusi anaingia kwa store, mtu anakufuata. Can I help you get something? Mimi najua niko nafanya kwa store. The first training tulifundishwa kwa store ile Walgreens ilikuwa hivi. Ukiona customer ameingia na anakaa suspicious, whatever what that means, mfuate umuulize, can I help you find something? Si customer service. Why do you do that? Kwa hiyo program ile introduction ile orientation, so that they can know that you're watching them. Walisema hivyo. Au kusema specifically which customer. So sahi kama on Friday nimeenda kununua nini, trucks zinakimbia. 2 trucks are running right now. Truck moja nangoja trailer. Maybe next week hivi nitakuwa run 3 trucks. So kwenda kwa store ya Ocha kabisa, Ocha. Siku make video by the way. I'm sorry, ninge make video. Ocha kabisa. Nimeingia pale nimebuy hizo ma DF box. Karibu box 16. I'm walking out. Guess what? Ilikuwa Ngoso na ilikuwa Ocha. Nobody stopped me. Na ni Ocha kwa Ngoso. Nika walk out. Nilipia nikatoka. Nikienda kwa hii Walmart iko hapa hivi Maple Grove. Hiyo ni place iko city kabisa, hapa ni suburbs. Every time na buy hizo DF nikitoka, guess what? Somebody wants to see my receipt. Guess what that somebody is? Kuna Eden Prairie. Eden Prairie ni Madam Somali anaangalia receipt yangu. Huko hivyo Maple Grove ni mbuda mzungu ama mbuda muafrika. They have to check my receipt. Wamefundishwa hivyo. Naona ile I don't know, theft protection kwa mtu mweusi. So kama ni mtu mweusi wewe ni suspect already. So Mungu anadu hivi. I feel it every single time. So najiuliza ngaje, wewe unafikiri nimeiba kitu na mimi na make more money than you. But siwezi sema ile outright.
Unaelewa? Hii ni real life by the way. Mseme come states umekuwa hosted ujaibuy hao, umeenda Kenya, ume lose do, hauna financial, mimi sijui, naweza sema vitu mob sana kama naweza ongea juu ya Kibe for example. Siona kama kuna vitu anabonga zina make sense. But I know where he get all his material from. Alitoa kwa Kevin Samuels, ule msalidedi. Ilikuwa movement juu ya pandemic, people were home. It was the right time to start a podcast. Akapeleka wanaume wote, akasema kama ilikuwa hivi, kulikuwa na Me Too movement ya madem, alafu sio kuja manosphere reaction. Unasema nini? Kuanga kwa equilibrium hivi. Ukioverreact uende too far left, ita swing back ikuje right. So ilikuwa reaction ya Me Too, ilikuwa manosphere. People are victims, unaona. Kuna vitu za ongea ile unaweza kuwa careful kwa sababu msema I'm doing so well, I'm so prove it. Unaona, una prove na vitu zako. How do you prove? How consistent are you kwa vitu unafanya? Uko na do ama upo do na mwaga yote chini? Anyway, nisema hiyo story ni kama nienda kuchapa mabomu, I don't care. Nasema tu kweli kabisa. Lazima uelewe hii mtaa unaishi ni mtaa gani. Unaona, hii mtaa ni gani? Hapa hivi ni stato. Inakoga hivyo. Uko mtu mweusi lazima watch out. You watch your back. You never know. Unaona. Sisi tunaishi Minneapolis hapa. How many things have happened in Minneapolis? Kuna ile story ilifanyika 2020 yule msadi uliwa kwa streets. Wakamuua alidedi kwa streets yani. Mpaka hiyo street imekuwa named jina yake. Tukarayo hapa hivi na kila mtu. So utumwa ni ukweli ina exist bado. Systemic, structural na institutionalized by the way. Kabisa to the core. Alafu huyu president amekuja saa hii hata ameamplifier. Kwa nini? Kwa sababu unajua hao sasa autumia hiyo nisema autumia rhetoric. Ile sijui translation rhetoric ni nini Kiswahili, but autumia ile kuongea wanaongea kama dog whistles. Anaongea kitu fulani ile nyinyi mnaelewa, ni ile uwezi tumia kwa sababu nini? Iko against the law. Kuna Civil Right Act. Itakuingisha jela. Ndio itakuwa na hate speech na nini. So unataka kuongea vitu in hidden language ndio tusijue. But we know exactly what you're saying. Naona sasa. Tuendelee kwa live anyway. So nisikia story sema kama msana dina ati utumwa iko ati watu wagawalezi. Ati people all getting money mimi naishi hapa hivi Minnesota. I'll tell you the truth. Hizi makadi za nini, kadi za EBT. Kuna msanii alishi kwa $1 million house. Akaenda kubana na hiyo kadi bado. Kwa nini? Ni mgoso. Au ndio take advantage ya gava by the way. Si ni entitlement. Anyway, Q&A. Hii ni Q&A. I had to get that out of my chest by the way. City exists. I'm telling you the truth. Believe it, exist. Utumwa exist vibaya sana. So kuna hapa hivi Gatwali kwa kwanza leo kwa YouTube. Sioni anything TikTok bado. Nimezana monologue leo, which I don't like doing anyway. Monologue si poa sana. Na throw watu off kidogo. Sioni kitu yote hapa hivi TikTok. But utumwa exist. Usijidanganye kuja hapa mtu mweusi uone kama ati uko poa umefika. It doesn't matter how much money you have. Bado utumwa itakufuata tu. Unaona kuna watu wengi wako ignorant sana na hiyo story. Sasa so kwa YouTube kuna Gato alikuwa hapa wa kwanza asema waiting niko locked Kayole 1960. Alafu mimi nikakuwa pili nikamwambia I'm starting in a few minutes. Mwichi leo hizo technicality by the way. Na check kila kitu kina work. Kuna so many moving pieces hapa hivi. Lazima ni make sure camera iko plugged in, recording iko there's a sound kitu moja by the way. Mu go through vitu 3 or 4 times. That's what happens. So huku Qatar, good morning Albo. Good afternoon kwangu hapa sahi. Hapa ni afternoon. So Emmanuel Kipchiche, good morning Albo. Nimekuwa na kama logo kidogo. Emmanuel Kipchiche asema locked in, karibu kabisa. Daniel Muli live from Syokimau. Karibu na Daniel Muli. So kuna Edward Kamau Albo, the man of the hour. I'm waiting. You're live from Roy 8:15 p.m. Nimeanza 8:15 exactly. Wow. Mutra kwanza on the dog lakini napata nimesahau one thing iko off kidogo. Ile story ya guy who was sued for 15 mil. Naona, hi Solomon, umefika class, welcome, let's learn together. Solomon, watu wanaona hapa hivi kwa TikTok wanaongea vipi naona guru visuals. Yani guru visuals kwa TikTok lakini hello from Kenya Solomon Muchori. Karibu nakuona TikTok. So hapa kuna Jonathan Kiprono, hello, waiting from Kasarani. Karibu kabisa karibu. Kevin Otieno, Alboni aje long time. Niko locked from KSM Kisumu. Kevin Otieno nani anamjua? Mimi ni msa Kisumu kidogo by the way pia. Nishi Kisumu for 3 years hivi. After high school. Rada ni gani? Rada nishaongea already nishaisema. Kama jokes.
tuma voice DJ voice tumefika. Inafani kuna ile sija set up everything. Nimetry kakata kuingiana haraka last minute. Mudu ile interaction the other side. Iko better set up than hii. Hii ni temporary. Hapa tu nimeweka kuna meza, kuna computer. Unaona. Siko hapa hivi sijui niko na mix hapa chini. Anyway, naongea technically ubaguzi wa rangi iko sana. Jim mwambie bwana, mwambie. Ambia Kibe samati yati exist. Watu weusi ni they're lazy. What do you mean they're lazy? Ushaona hizo vitu kweli? Mimi najua tunafanya job hapa kila siku. Unaona? Lazima I have to register my company kama imagine that I have to register my company ALHAL kama nini? DBE, Disadvantaged Business Enterprise, ndio nikuwe guaranteed kudo job, kucompete fairly. Because ukiwachia hawa ngoso wa dictate story bila law, you can't trust them to do the right thing. Naelewa. I have to register my company kama DBE. Naona, Disadvantaged Business Enterprise, DBE, targeted group. Kwa nini? Ndio ile tukipata government contracts, we are guaranteed at least to have a fair. Just imagine, like, let's say I'm a business person. This is, by the way, I mean, the more documents here this year update. I have to register my company to be able to work regular jobs with the government. You see ubaguzi? Why do we have to register? Kwa sababu kuna sheria inasemaje 25% of government contracts should go to minority-owned business owners. Because kwa wale wangosa waran vitu, guess what? We know them from way back. Siko ubaya. You don't trust them to make the right decisions. Wewe imagine hivyo. Alafu niambia ati watu African American wa lazy. Kama kuna hao, mimi na hii hao pa hivi naishi kwa hii hao. Unaona? Hii hao last year ni spend $10,000 ku move water heater from this side to this side. Kwa nini? Ilikuwa imekuwa mtu aliweka vibaya. So ilikuwa ina maji na leak, ile maji inaenda ku drain, iko ina drain, kuna drainage hapo chini. Ina drain towards the water heater. So ikata kukoroda hapo chini. So your job hiyo ya kuitoa from this side to this where it's supposed to be, by the way, ilikuwa $10,000 na kufix pumping in. Yani wali rearrange vitu hapo hivyo $10,000 plumbing. So kuwa na nyumba lazima we maintain. Ndio after 20 years or so itakuwa na value, itakuwa hold value yake, then you can sell it, then your house becomes an asset. Lakini at the same time, kuishi kwa hii neighborhood kuna HOA. HOA was created, Google by the way, I'm telling you, I'm daring you. Endo Google why HOA was created. Na usiangalie Google, enda DeepSeek ya China itakwambia ukweli. Wachana na ChatGPT. Naona. Google sema ilianzangaje story ya HOA. Ilikuwa wana make sure mtu mweusi asimove kwa hiyo neighborhood hata kama kuna do. Na mpaka leo hizo ni structural, ina exist mpaka leo. Ni vile tu siku hizi haina power juu kuna federal law suppress, imesema you can't do this anymore. You don't trust them to make the right decision. Alafu sana kuja asema ati African American were lazy. Naona. Juli kama kaza kudu YouTube, all of a sudden uju kuna background ya radio kwa successful. Naongea juu Kibe by the way. Naona. Yaani sio mtu kawaida kuja na green card alafu wana kudu YouTube alafu kama mood wingi YouTube by the way. Mood wingi YouTube. Niko na all the equipment. Naona. Sijui everything. Actually anything I want naweza pata. Nikisema nataka niko na FX6. Ni ile tu semangaje, is it really worth it? Niko na FX3, situmiange, sijaitumia karibu 1 year FX3. Naweza buy anything I want. Lakini ile ina exist bado. Hata ukienda TikTok unapata watu weusi ma creator content yao iko push sana. Kuna hiyo stigma. Kuna hiyo alafu naongea ati hakuna kitu kama hiyo. I have to register my company na nikue fair play. No. Because about jani ada siji. Nile siwezi ongea sana ile passion joka last time niongea hivyo TikTok nikapigwa nje. Nilipigwa nje. Hadi baada naongea Kiswahili sahi. Unaona? Ningekuwa naongea Kingoso, ningepigwa nje haraka sana. So ina exist by the way, usijidanganye kabisa. Naambia wasi waje kuja hapa hivi kutoka Kenya. Kuja hapa hivi work hard ndio. Lakini kumbuka utakuwa na ile opportunity kama ya Mgoso. Umeona? Hautakuwa nayo kabisa. Twice as hard just to be average. Why do I have to register my company kwa DBE? Ndio nipate job. Why? Kwa nini? You don't trust those people to make the right choice. Lazima waambiwe na sheria ndio wafanye the right choice. Kwa prejudice, they will do it by will. No. Watasema tu, you know, tuendelee anyway. No. DJ Voice. There's a DJ Voice yaongea comment. Sijua kwa which side ya ndio mwambia. Baze unajua utumwa acha tu bana, acha tu. No. Alafu kuna waseo unapata hii they find these things wrong by the way. Watu black si kutoka Africa wote. Kuna wale kwa nishingia hapa before.
Kina Snoop, unaona Snoop ni wa hapa. Kuna watu mudu job na hao blacks kabisa, ni Native Americans, ni weusi Native Americans. Cherokee kuna wengi sana. Ni bado ni weusi kabisa kama wewe. Kuna difference ni ile tu hao ni wa hapa, wewe ni wa Africa. Wanaishi towards the south huko hivyo kwa Caribbean na nini. Si kila mtu kama slave by the way. Lakini at some point, sijui ni president gani 1915 or something, Musa hiyo date kabisa. Alisema aje mtu yote ako mweusi ako classified kama ile jina ile au tuita ile inataka na the n word. Hiyo sasa hiyo. Ako classified ndio wasijue sababu according to common law kama hapa ni kwenyu uko na right ya kuclaim land yako according to common law. Unaona uko na hiyo right. Juu hapa ni kwa kwenyu in the beginning. Mtu kama after wewe kufuata common law and after immediately. So okay kusema people watasoma watajua hii story in the future. What do we do? Tuwaite ile jina n-word ndio wafikiria out to a group kwa one group wote pamoja. Hizi ni history by the way. If you want you can look them up alafu usome mwenyewe. Bila political bias. Kwa sababu unajua watu tumeni politician hutumia advantage. Hutumia ile leverage za pata anadanganya wale wako ignorant alafu wanampatia votes. Anyway, tuendelee tu. Unaona. That's only some mini independent. Kwa sababu everybody does that. Tuendelee kuna hii samaje just know what you want to get it and move on another wise you will be part of the spectrum. Siele kabisa nasamani just know what you want and move. El Jadrian maybe a comment from the commentary. No, so Jonathan Kiprono, hi utumwa, it is even a job biasness ama opportunity a biasness. Utumwa, is it even a job biasness ama opportunity biasness? Hata siwezi jua, mi si psychology major. Mi actually ligusia, wife ni psychologist by the way. Hata yeye yani nikimmeet alikuwa Republican, alikuwa na believe everything ile mainstream prejudice, everything alikuwa na believe. Over time the first thing nifanya ni hivi ilikuwa hivi, the first time wife alipata ile wake up call ile alikuwa walk, ndio jina kwa walk. Alikuwa walk the first time ile alisikiza speech ya President Obama akiongea. Naona. Mimi sijui kwa kusikiza President Obama akiongea. Ilikuwa State of the Union ya kwanza 2000 ilikuwa 2000 ilikuwa second time yake, the first one second term wali win the election. Maze Obama akiongea, hata mimi siongeangi hivyo by the way. Mujonga it's a very good form of communication. Munge I'm just being myself. Basically technically hata kiba sababu kitu. Ukwa YouTube what I usually know ni hivi, I'm talking to one person. No. I'm talking to an audience of one. Sababu kama ni wewe una watch, umeshika simu yako hivi, unaangalia, unaniona mimi, I'm talking to you. Siongei na watu 50 ama kuna watu wangapi 31. By the way, like video nisahau. Like video. Ukikuwa YouTube, I'm talking to an audience of one. Ni ile tu one wako kila mtu one individual. That's what it is. Kama meka pamoja, hiyo ni ile kama mnawatch kwa TV. Lakini I'm always addressing an audience of one. Ni one on one. So naongea vile muongea. But if I was giving a speech, ndaongea ile cadence. Sijui kuna maana cadence. Ile I have a dream that one day my people. Unaona ile unaongea cadence. Ile unapatia wase una think. Kama vile preach. Hiyo inaitwa cadence. Halafu unaiangusha. Hiyo ni kama nitongaje kama an instrument of speech. Naijua, I've read about it. I can practice it. Lakini I'm not giving a speech. Hapa we're just having a chat among friends. So nikikuwa hapa hivi naongea with an audience of one. Wewe nikisema naongea na Jim Hart ni Jim Hart. Malana ni what? Labda ni watch hivi one on one. So mimi in my mind nimetrigger najua I'm talking to one person. I can see myself. Kuna hiyo reflection hapa hivi, kuna screen hapa, kuna screen. Hizi screen ni relatively cheap. Let me say that. Relatively cheap. Niko na shida kuangalia camera. Kuna lens hapa hivi. So what I did ni ile nimeka lens hapa hivi, nimeka screen right below your lens. So kiongea I can see myself speaking but I'm looking at the lens anyway. So that you know that I'm looking at you. Except TikTok unaona niko side hapa hivi. Unfortunately, so they figure out maybe nishambu na DJ Void a couple of time ninunue ile video switcher. Ile lakini niko na kama mbili already. So I'm not trying to mwanga very wise natumia pesa yangu siku hizi. Siwezi nunua vitu kadhaa. Unless niuze hizi ama nipatiane, itakuwa hivyo easier. Tuendelee sasa. So nataka kubuy van kama high roof kama yako. Nifanye trade but
ulikataa kunishow insurance private ni mangapi? Jim, siwezi jua, unajua insurance siwezi jua ya business ni gani by the way. Truck mimi, niambia truck nakwambia. Dump truck mulipa 1200 a month. Side dump ni kama 1100. Ile ingine juu dereko na accidents ka 1500. Lakini dere tutamtoa kwa insurance. Jame get 3 accidents the last 2 years. So it increase juu ile ni kama recklessness. Lakini hiyo van sijui could be 500. I don't know. Sijai jaribu. Jim, my van ni private. Labda ndika hapo private. Una that was jakata jina. License plate imeandikwa Maisha. I don't think ukiwa na van uweza custom plate kama ni ya biashara. Maybe you could, I don't know. Kwa biashara unaweka US DOT, unairegister kila kitu. Yangu ni private. My van is a private vehicle. So I don't know, insurance yangu ni kama a private car. Ile anything happens, they'll give me enough money to buy another van. That's it. No, whatever it's worth. Lakini insurance ya van mimi you're asking me something that I absolutely have no idea. Sijai jaribu, nitakwenda danganya. I don't even know anybody who does van business. Kinajua ni ile, there's a couple of apps kama Uber hivi. Najua majina, nimeshaandika mahali majina. Una sign up na hizo app. Kama kuna medical deliveries. Kama bro wangu alidoing job moja hivyo. What you do ni hivi, kuna hizi ma research na kila kitu kwa ma farmers. So unaenda kwa farm moja, unachukua samples za ule farmer ametoa zile ma veterinary. Alafu unachukua sample, una collect samples 1 2 3 4 5 6. Maybe unatoka from asubuhi unaenda kama 200 miles unachukua, unachukua 100 miles karibu. Ni kama loop fulani hivi, northern loop. Alafu na kama unaweza drop kwa airport, zinakuwa flown Harvard huko Boston kwa research. Hiyo ni van. Medical deliveries. Ama unachukua dawa kwa airport na kudeliver kwa hosi crucial, iko frozen. You do the best paying in a van. Lakini mimi vile van kufanya kitu kama hiyo van business kwangu ni kama it doesn't make any sense to me. Kwa sababu haina ile income ya tracking. So I can't dwell na van ni private. I use it for my private reasons. Kama sasa nimeweka bike ndani, nimeweka ile folded seats, nikienda mahali sale na hepa wife na watoi, naweza na kwa beach mahali nikaa alafu ni kule tu jara huko naona. So I don't know how much it costs. So sema nimekataa. I don't know. Kama kuna msana nasikiza live na yofanyanga van business delivery, ambia Jim Hart ajue exactly what he's looking for. Usiseme ati you didn't buy a van kwa sababu mimi nikataka kupatia insurance. Hiyo ni laziness. Look it up. Kuna ChatGPT, kuna DeepSeek. Endo semeaje, how much do I need to start a van business? Which company should I be signing up with? Alafu follow through. Depend na mimi kutoka hapa live, mimi ni kabuda, mimi ni businessman, nasahau kila kitu immediately. Naona. So sijui insurance, call agent umuulize, atakwambia. Naona. Brian Lucall from Mombasa, niko ndani, karibu Brian. So TikTok actually kama nimeacha anything hapa hivi. Big up, thank you for inspiring me. Collaboration imenisaidia na ngoja. Prejudice is a form of ignorance. Na ufala, I don't pay attention to those people. Uni creative journey asema hivyo. So kwa sema Blacks na sema hello bro, long time. Hi big bro, hope I'm not late. Nimeanza kama a few minutes ago, kama maybe half an hour. Any advice on 401k? Winfred. 401k ni muhimu. Unajua sana ile I don't fit in that category. Unajua kama kuna swali mtu naweza answer by the way, sababu mimi kama 401k yangu iko employment based. Nikamwambia a little bit of it. Sasa nasemaje 401k? Mtu ako vile sababu mimi I'm not an employee. Ile typically employee. Niko self employed. So kuna vitu vile mfanya vitu a little bit different. Alafu itakuwa ile the majority. Kama ukisema Winfred, 401k you're saving for your retirement. That's what it is. Umeona? Naweza ku break it down. 401k ni retirement savings. If you're an employee, kuna career, wewe ni nurse for example, you won't stop being a nurse next year. Wewe ni nurse, so your source of income ni nursing. So what do? Utachukua kwa employer wako, maybe una contribute maybe 500 towards your 401k every month. That's a good figure by the way, $500. Lazima kwa ile pesa utumie, ile disposable income. Bala kuenda vacation, msemanga hivi, sijui nisemeaje which is the best way. Ile iza kuwa kuna strategy fulani ya hizi vitu. Kama mimi nikinunua camera, kama sasa kuna lens na desire, nataka kununua lens. What I do ni ile more than a system. I have a system of how I invest my money. For example, this much in the life insurance, this much in the shares, this much in the 401k, in the Roth IRA. Alafu in the future kufungulia watoto wangu Roth IRA pia wakuwe naye. Ile by the time they are 18 ni wapatie something more than wisdom, wakuwe na financial independent. By the time wako 24 hivi, you activate, kuna everything going. Sawa. So
typically mi sikuwagi, I don't fit in that ile box ya employee. Juu pesa yangu toka everywhere. Niko hapa, niko pale, na do job hapa, nimechukua snow huku, nimerudi hivi. Yani get kama check kama 6-7 hivi the whole year from kama niko na 1099 ngapi last year? 5 1099. Ile kampuni mfanyia MBE, kuna moja ito CRT, kuna nimesahau nyingine ya Sean. Kuna MNJ, kuna equipment ilifungwa. So maybe 6 1099s from different companies nilifanya job last year. So for 1k yangu itakuwa kama ya employee. What happened for 1k ni hivi, if you contribute 500, alafu your job maliku hired, wana match na kwa 1000, that's a really good account to have. Unaimatch na, because employer match for 1k. You want kama incentive ya keep employees. I know how the whole system works on the back end. I don't know if I should say it here or not. As a business owner unaangalia chini, employee huwezi jua hizi vitu unless uanza kuzifanya. Ile suppose, okay, acha niseme tu kama naweza break down. Suppose kwa labor, I'm giving an example. Labor nasemaje, if I have a healthcare facility, niki-hire nurses, the base pay according to the Department of Labor, base pay a nurse akona RN. RN ni kama diploma, 2-year degree. RN na walipa minimum according to the Labor, Department of Labor. Minimum ya nurse ni $50 an hour. Sawa? Done. Okay? Good. Sawa. Alafu, as an employee, it costs you like maybe $4,000 to hire somebody, by the way. Unajua, kufaya mtu si kwa kirahisi, you lose money. Sababu, if you need to hire somebody to your company, it might cost you averagely, according to the Department of Labor. Mu keep up now, by the way. Juu ya ile najua business moga na ma-employee pia, si ma-employee kabisa, kini is good to know the law. Musa mangaje, know the rules of the game, play the game by the rules. So kijua, $50 ndio ile this year, 2025, example by the way. RN ni $50 an hour. BSN ni $75 an hour. Maybe nurse practitioner ni $100 an hour. Ile ingine ni gani higher than that, 125 or whatever. So nasema hivi, I want to hire a couple of nurses. So, how many? We need 10 nurses. Wala kuna RN. Because we don't want to hire wala kuna BSN sahi because of budget issues. So utaambia, umekuwa na interview. Utaambia, this is what we do. We will offer you $40 an hour. Of course, utakuhaya ule amemaliza shule sahi. $40 an hour kwa mtu amemaliza shule sahi. It's a lot of money. Sawa. Alafu mwambiaje, ni kama incentive. This is how they do it. I'm just telling you. Siri kabisa siri. So utafanya hivi. Utawaambiaje, I will give you $40 an hour. Alafu, you 10 imebaki, you still have to pay them the 10. Sababu labor imesema ni 50. But where, because you want to be a little bit competitive, uangalie mtu ile umgauge, mwambia, I'll pay you $40 an hour. Sawa, starting salary. Alafu, over time, ukishikashika job, na kuongeza mshahara. So what do? Utampatia $4 an hour, alafu chukue seme, I will match your 401k contribution, whatever una contribute, na match ile boom. Okay, 500, I'll give you another 500 kwa 1,000. So you for 1k, utachukua ile $5 ile mbaki kwa hiyo 50, iende towards for 1k. Hiyo ndio una match ile nini yake. Alafu utasemaje? Ingine usemaje? Utalipia na insurance ile, as long as you work for me, you have free insurance. So what you'll do to make the job offer equal na incentives. Sababu as a collective, insurance ni cheaper kama organization. So you'll give them free medical, una match for 1k, labda unafungulia ile HSA, health something ya kuna insurance fulani they describe baadaye. Hizi ma benefits zo kama kwa employment utawapatia hizo zote. But where are you getting the money from? Labor inasema $50. Sawa, you're paying them 40. Sawa. Alafu your 40 ile 10 na baki ile. So at the end of the day, umemeet ile match ya labor, unalipa 50. But what you're paying them ni 40. Wakudu your job after 3 months hivi, review one, wait a minute, this nurse is really doing a good job. Alafu sema, wacha nimpatie raise kwa nini? He or she is so good, I can't afford to lose them. Because nikiwa lose, I'll spend another $4,000 just recruiting. Sababu recruit, lazima uhaya watu wa nje, outsource kama ufanye interview, alafu uangalie review, people, oh my goodness, who has time for that? So naambia hivi, hey, you're doing a really good job. So kwa budget yako semaje, wacha ni increase to above labor law, iende 55. Let me give them $5 extra because they're doing a good job and I don't want to lose this employee. Ambia, you've been doing good, we've reviewed nini, from now on, ni $45 an hour.
Alafu after 1 year amekama kambia, oh by the way nilimaliza RN, siku hizi si RN, niko na BSN. Oh really, BSN? Yeah. Oh, so amekuwa na wewe. Okay, what's the cap salary ya BSN? 75. Okay. Aya, what do you want to pay them? 45 right now. Sema, I will give you 60. Alafu usemaje? I will increase your for 1K and I will increase your HSA and I'll increase your insurance. So don't like you. So the more unaendelea improve kwa nini yao, the more unaongezea benefits zao. Lakini ile unamit ile cap hiyo story mali inafika. Unaona sasa? So you're giving them, ukiangalia wasa wa labor uko exactly where you're supposed to be. Lakini kwa employee ajui your story, yana jua kama alafu una sitaki lose employee. Last time nilitumia $5, acha nimuongeze 5 tena. So naongeza 5, I'm adding to your contribution. So nursing ni career, si business, ni career. Guess what? Utampatia as long as I do your job. Hata kama kwa mediocre lakini ako consistent. Hiyo ni mimi kama boss nasema hivyo. Kuwa mediocre alafu kuwa consistent na kuongeza mshahara. Kwa nini? Because now you're becoming part of the system. Yani whatever you contribute towards hii kampuni, it's making money for everybody. Sawa? Yani common good ya kila mtu. So I'll be incentive. Kwa sababu kumbuka kitu moja, kama mimi vile mu think sasa ikaw jaijo vile mu think. Musa manga hivi. Mimi ni Albert right here. Hii ni Alhal right here. So if Alhal can pay a driver whatever, I don't care. Hii ni company money. But what do I pay myself? That's all I care. If the company makes money because the driver is good, driver anapata raise. I don't care. Anapata raise. Kwa nini? Especially kama ni mtu mweusi. Pia mimi ngana mbaguzi. Mwanga mbaguzi reverse ile ingine. I mean I have to. Si choice yangu. Especially kama unamuongeza raise. As long as unameet ile requirement ya labor, au unaisupersede ile department ya labor. Kama si Minnesota State. Hapa sio na baridi. Ukienda Texas do construction ni 12 months the whole year. Minnesota ni 9 months, 10 months hivi. Kwa nini? Kuna temperatures zinakuwa below zero. Because of that Department of Labor, tunaongezwa pesa, so we paid a little bit more because you don't have 2 months of work and they compensate your 12 months. Sawa? Nile kwa labor, muna kwa labor nini meeting. Sikuenda this year. Hata umaza niangalia vibaka shindwa. How come you didn't come this year? Niko off kidogo. Anyway, so that's how the whole thing works. Nimwambia siri kimoja ya management Wasa wengine wajua hizi vitu, wengine wajua hizi vitu. There's so much into running a business by the way. Utalana vitu mob sana. Nimusa mangaje, learn the rules of the game and play the game by the rules. Those are not my words. I'm just repeating what somebody else said. Inakuwaga hivyo sasa. So that's the basis na ponga mshahara. So mtu akikuhire, they want to keep you. Ukuwa mediocre consistent ata keep. Unless ni sales. Kama ni sales, au lipua kuna ile base pay na kuna ile commission. The more cars you sell, the more money I'll give you. Why? Uko salaried. Kama ule main manager, sales manager kuna salary na kuna commission. So yeye anambia incentivize my team yake, the team sell more cars, you'll make more money. Ina make sense sasa? Nimeenda so deep. I don't really like going through this. Are you together about tuko pamoja ama? Easy talk ya kuongea na friends. Ini too technical, I think so. But anyway, that's how the whole thing works. Mutu like avoid with technical by the way. Ile easy make sense. So that's hiyo ndio story ya for 1K kwa hivyo. Na TikTok for 1K. So mimi mu contribute differently. Yangu iko tofauti kidogo. Niko na investment account, alafu kwa hiyo investment account mu ya dogo every month. Alafu ile dogo kingia pale hivyo na distribute. Alafu inaenda. Yaani si do more mu per month. I wish I could put more. Ni musa bangaje mwambia na mama, wife. Nasema kuna besi yangu moja tonga Aliel sabangaje, having a kid will cost you $1 million in your lifetime. Hiyo ni uongo. Ni ile generally. Sababu semaje, suppose you don't have any kids. I'm not saying don't have kids. That's not what I'm saying. Hii tu ni example hypothetically. Sema I don't have any kids. Sawa. So kuna hii enda shule, unawabaya facilities, unakuwa wagonjwa, wakizaliwa waezi lala. All that stress. Eliminate hiyo semeaje. I'm going to take that money ya mtoi ni kwa stocks when you invest. 20 years when they're 18, 20 years from now, you'll have more money in your stocks than you spend kwa watoi. So watoi si ainanga ile return on investment kwa watoi ya kudaga ni kama this possible income. It makes sense anyway. That's what it means by that. Siko buy, have kids by the way, have kids. I'm not saying don't have kids. Ni kitu uwezi decide. Ni kama kuoa na kutooa. No. Kwa sababu I'll never marry. Why should I marry? Please, come on. Oa. Ni challenge, unaona. Uwezi kuwa naongea juu ati manosphere na ujai kana dem. Unaona.
You're cheating the system. Una play kwa age hapa hivi na kwa age unasema ati ujaio. Please man, sijui watu kuna watu unreal. Hiyo ndio msema I don't believe in history ya manosphere. Kama wewe kijana una believe mambo ya manosphere, itumie kama inspiration. Kwa nini? Ile unakuwa na awareness. The women I'm dealing with now wamesoma. So guess what? Standards zimeenda high. Huwezi kuwa mediocre anymore alafu pata demu wa maana. Alafu unasema umewekwa na mama. That's not easy to. How? Ukisema umewekwa na mama, lazima kuwe 10 years older than wewe, akona watu wawili, aliochana husband wake alikuwa millionaire, alafu when you happen to, ilikuwa bahati yani. Ile chances of happening, you will be struck by lightning twice before you happen. Kuwekwa na mama. That will never happen. You're going to be very minority. No. Hata sijini point something %. Anyway, to move on. So Macho Zekamunda, nice time. Another great moment for great ideas. Albo nilisikia mahali TikTok jamaa anasema Marekani ukiishi sehemu ya watu wenye high credit score, hata lifespan yako inaongezeka. Is that true? Kabisa true. Why do you think mwishi kwa place ya high credit score? More than 800 credit score, by the way. See, I'm not kidding. Ilikuwa 500. The worst shake was 530. Nilimiss payment, nikakuwa I didn't really know how the credit system worked. As usual, mimi album moga nafanya vitu I think niko na uchizi fulani. Mu jump in fast alafu na make a mistake alafu na learn. Because there's nobody else to teach me. No. I'm very impatient a bit more. If I don't get it, kama kuinvest. I just started. I don't know what I'm doing. Nikaanza. Along the way, just gotta figure out. Oh, okay. Oh, this is what, okay. By the way, itakuwa hard. The best thing you want to do kwa hizi vitu, just start. Anza tu. Nikona dream ya kuja States. Kuna dia moja nimewatch leo asubuhi. Nikona muwatch ma Kenyan creators. Nimesahau jina yake. Something. Nimewatch video sahi I forgot. Anaongea juu oh, I'm 30, you know, whatever. Sikumbuki jina yake, but nimesubscribe. Nikamwatch asamati amelose ile desire ku dream because she's 30 years old. Amelose ile desire. Karibu ningia kwa simu nimchape mangumi kuja hapa wewe. Pum. Alafu nimwambie una lose desire nini? You're only 30. By the way, mimi nishikado kama niko 30s, mid 30s. Nimeoa kama niko 36. Imagine. Sasa ati umechelewa 30 ni nini? I mean, you can start earlier. It's recommended. Anza kama pema. But mimi nimeoa kama niko 36. By the way, my kid niko 47 sahi. My kid kwa wife yangu sahi yuko 11 year old, mimi na 47. Hebu piga hiyo hesabu, minus 47 minus 11. No. I'm late. Investment, I'm late. Niona mwana so aggressive. Everything niko aggressive. Kwa sababu kama nimegundua nili wake up, siku wake up pasa. Ile life ile nilikam state kama niko 27, 28 hapo. So nilianza kama niko late already. So you don't lose hope. Kama uko 30, you still have a long way to go. A long way. Mwili jaza feel weird. Na mimi feel weird sasa, na feel very weird. Nashinda kulala. Yaani kuna ile old age na kamingi. Kama juzi mambo na wasi. Albo unahema ni aje? Unahema. Piga mazoezi. Kama ujui by the way. Nimekia video after nimetembea. I love your place kuna baridi. Sijui kama mnaelewa hizi vitu by the way. Cold weather utahema. Juu ile weather ni thin air. Sijui ni thin kwa sababu ni so cold. Hata una struggle ku breathe. Si ile fine oxygen. Kuna hiyo feeling. Kama nikitembea kwa park sasa bado mtembea by the way. Kwa park ndio siwezi record kila kitu. Kama sasa umejaa hivi siwezi record anymore na kwa little bit shy. Ile drone izagonga mtu. Huwezi drone hizi kufuata kama kuna wase wengi. Izagonga mtu alafu ikuwe liability. Alafu mimi si professional itakuwa shida hata nisu. Anyway, so the story ile if you want to do something, anza, start. Figure it out as you go. Kwa nini? Ukianza 80% of the work is done. Kama umeanza. Kwa hiyo section ya kwanza ile. Unajua ile 100% ya kusema let me start a YouTube channel for example. Ama let me start investing. 80% is done the first step. Kwa nini? Majority, 95% of the population will never start, by the way. 95% will never start. Nasema 98% by the way. I'm just being generous. Nasema hata 5%. If you want to do something, start. That's it. You know, 80% of the work is done. Because ulianza. Sawa. Ukingojea team for the right time. Nangojea, albo, unaonaje? Should I buy a house? Unajua market ni ngumu. Makes me sick to my head. Nunua nyumba. Anza. Whatever you want to do. Nunua truck ya 300,000. Usiogope kwa nini? Umeanza. The starting 80% of the work is done. Umeanza. Mimi sema naanza YouTube channel. Boom!
Experiment ndio hii, 2 years in. Because let me fika 9,000 subscribers, but the $1,000 I'll owe somebody a camera. I'm looking forward to it, by the way. Kifika 1,000 kifika sahi, nimefika 9,000 leo asubuhi. Maybe ni 899, sijui. Labda mtu mmoja amenisubscribe. Nisamanga iko kifika when I 10k kwa YouTube. 10k subscribers kwa YouTube. Napatia mtu kamera. Hata namuuliza what do you want? Sahi ni sababu nishapatiana kamera already, nishapatiana. So this time sama what do you want kwa ile, what do you want exactly? Unataka tripod, unataka nini? Nyinyi ndio mtapick, si mimi. I'm giving away. You give away Jaisha, by the way. Nile, I've never got to 10k. I'm not interesting enough. But it's okay. Wasaudu vitu za business ndio small percentage. Lakini to start something, 99% of the job is done. Just because you started. You made the first step. That's it. Kendo chukue passport. Uko na passport already. So ushaanza. 99% of the people will never do that. No, they won't do it. Wata procrastinate, paka wafike 60, wasikie story, wasahau kesho, nothing lives on. Tuendelee. Naongea sana leo. Naweza kuwa na miss my questions. So umelewa nini macho za kumunda. Hiyo story ya usemaje ile credit score ukishikwa neighborhood hivi mara moja kwa neighborhood, if you live in a 5 inamaanisha it's your which naweza kuwa deeper. Tuachie tu hapo. Tuendelee kwa kidogo. Ni ile when your credit score is high unapata everything cheap. You tend to. Kama nisema if I want a brand new Audi Q7 sahi 2025, nigia kwa dealership hivi, naambia I want that car, wanipatia makaratasi, ni sign, nipewe 3 months no payment. Niendesha gari for 3 months for free before the first payment kick in. Kwa nini? Wakiangalia credit score yangu ni over 800 credit score, wanashindwa wait a minute. Uko na 800. How do you spend your money? Wangali credit, unatu mse uko legit. No. So that means you're making money and you know how to do everything. Lakini your credit score ilikuwa invented, by the way, look it up. Anyway, look it up. Specifically kukazia watu weupe, watu weusi, wasi catch up na watu weupe. Everything kama jaijua. Why did they create the credit score? It kama social credit system. Anyway, itakuwa story nyingine tena. But angalia who created your social credit system. Ilianza lini? Juzi tu after civil right, wacha tu. Wazungu hawajaikubali. Hawajaikubali ati wako equal. Yani our being equal ni kama oppression. Naona. Kwa mtu semaje mtu ako privilege, angalia equality ni oppression kwake. Kwa nini ako privilege? How is he going to be privileged kama kila mtu catch up na yeye? You're catching up. So he's being oppressed. I have to live with these people, these average people. I've been so privileged. Oh, I gotta go oppressed sasa. So, you say nasamangaje, for the privilege, equality ni oppression. No. Na for underprivileged, equality ni success. Wanayo difference, two perspectives. Hiyo ni muongeza, hiyo ni yangu pekee. Sijui kama iko valid, but nimetaka kumaliza hiyo sentence, ile punching line. Kinda makes sense. I don't know where I'm at sahi, tuendelee kama swali. No, kama naongea vitu, we're not having a conversation as friends, naongea vitu kama technical. I don't want to do that. Napeleka hii direction nyingine. Ni poa nifanye mwenyewe ile video, alafu mnaniambia ma comments. Hapa tuko live anyway. So, macho zikumunda, it matters which your credit score will determine how successful in life you'll be. The people you hang out, kama ukana watu millionaire, 5 millionaires, you'll be a millionaire too. Ukikana watu 5 broke people who utakuwa pia wewe broke kama hao. Juu mna feed off each other's energy. Naona frequency. Itanga frequency, yes, frequency. Ukienda na low frequency, utakuwa pia they will bring you to their level influence. Ukaanza kwa very high frequency, utakuwa na hiyo high frequency pia. Naona mwaga very highly motivated. Bado muone atakuwa multi-millionaire. Hata kama si this lifetime, at least get rich or ni kufa trying. Sasa kama hii jina juu hizo social media mazee, last time nilipigwa nje TikTok jini sama sijui kukufa. Labda hajui kukufa ni nini bado. Anyway, tuendelee. So your credit score is very important, by the way. So Edward Kamau, hapo umeongea ukweli bro. But one thing I have realized with the Caucasians, hii jina singesoma, they cannot survive without weusi. If we down our tools and Africa decides to keep minerals and global, it will collapse. Ajamaliza hiyo sentence. That's true, by the way, that's true. Imagine, utasemaje, tufike Africa, tusemaje, tuanze kama ule Tore, ule president wa
Kama huyo asemeaje? Okay. I'm sorry guys. Shamba yako ni gani wewe? Ni hii na wewe ni hii Hebu niambie, how did you get that land exactly? Can you show me the paperwork? Rudi kwa sababu kumbuka nini history ya Kenya for example, hata ningejua Kenya jina la Kiswahili. Kenya ni hivi, wakipewa independence, zile ule governor mzungu alitoka Kenya, wali destroy all the documents by the way za gava records. Kwa nini? Hakutaka wa Kenya wajue the things they were doing against Kenyans. Wali destroy all the documents wakahama. So ulisemaje Mungosa na own Nanyuki land. Umulize how did you get the land exactly? Just give me the paperwork. To POPC to kama Mungosa. Sema just show me the paperwork. How did you buy that land? Alafu sema I'm waiting. I'm Kenyan. I was born Kenyan, Pumwani. I'm sub Kenyan too. You know, my dad Kenyan. Wanakuongea sasa hakuna documents. Kwa nini? Waliiba. Waliiba. Sasa leo show me the documents. Hautaipata. No. Hautaipata kabisa. Mimi kuja hapa hivi niko exactly, I tell you exactly, mom na wife kwa sana. Mimi nimekaa hapa hivi sasa na ilikuwa see almost $100 in my pocket. Hiyo ndio story yangu by the way. Niko na Kenyan shillings, nikaenda ku exchange, wakachukua commission yao, nikapata $98 cash. Kuja na States. The only money I had ilikuwa $98. Sikununua anything Amsterdam, nilipanda ndege usiku 11:30 hivi. Ilikuwa February 11th, I think nilitoka huko kama 11th ama 12th. Nikafika Amsterdam, nilikula kwa ndege, nikakuwa na layover 6 hours, I didn't buy anything Amsterdam. Nikaingia kwa ndege nyingine, niko nimelala by the way, nikaingia ndege ya pili, nikakula kwa ndege tena, nikafika States. Nikafika hapa hivi kala kama 2 days kaza kula anything. So I never spent my $98. Like because I was jobless for about 2 months. February, March, April, nilipata job ya kwanza May 5th. Check ya kwanza nilipata hapa it was due May 15th hivi. Mid May hivi nilipata check yangu ya kwanza. So ilikuwa February, March, April, 3 months no job. No. So ilikuwa hiyo $98, I lost the $98. Nilikuwa scammed. Nikalipa msere nitafuta job ya post office, nikakuwa scammed nikapotea hivyo. So I didn't even get to spend my $98. Nimeanzia scratch. The only help nilipata kulikuwa na my relative walini host. That's it, walini host. Hata kununua gari na kuzo. Yakanunua mimi kanunua. Kasema this is the new guy umse salesman from Nigeria. Sijaisahau jina yake mpaka leo. Alikuwa Hopkins by the way. Nikanunua gari hivyo, my first car. So I started from technically nothing. So if I have anything sahi kuna name yangu, ni kitu nime acquire through life. Ile tu kishi hapa na ku struggle yangu mwenyewe. So sometimes ni bahati. Kama ku drive truck musa ni joke. It's a joke by the way. It's a joke ku drive truck. Musa mwevo kila siku. Utakuwaje tu unaenda kwa shule for 1 month. Una graduate. Okay, kuna hiyo, wacha ni kwa specific. Kuna hiyo maybe 1 year in. Una 1 month una graduate una drive truck. Alafu ukishabuy truck yako after 1 year, unaweza kumake do more than mtu nasa ametoka chuo sahi na BSN. Ina make sense? Ni weird, ni crazy by the way. Alafu kama uko smart, utachukua hiyo income juu it's more than you need, unataka build business yako. Mimi the reason why niko na familia sahi is because of tracking. Siko enda shule, singe afford by the way kama singeenda shule. Going to school takupatia do more by the way. It will. Usisahau hivyo. But ile to be on the safe side. Tuendelee maswali. Leo niko off niko off kabisa. Hapo umeongea ukweli bro, but one thing I've realized, okay, sawa shamba za minerals ni hivyo watacollapse wote kabisa. So DJ Voice asemaje? Yes, disadvantages business enterprise DBE program is to our advantage. Amewaambia hivyo specifically. Huyu ni DJ Voice yuko Iowa, ako mbali sana, kwa hapa pia home ground. Unaona? Ni Midwest bado. So bro, that thing is exhausting. It requires all your might to get qualified. What thing exactly? Exhausting. Context. Umemix ile question ya first ama? Ebu, just know that you want to move on. Okay, sijui ni gani kabisa. DBE maybe ama. Ebu rudia kidogo. The Jadrian. Lensi. Nimwacha TikTok kidogo, ebu tuone. Tuende hivi, hapa hivi, sawa. Hi Albo and team. Ready to continue learning. Thanks Albo for this continued enlightenment. So to go up to date. Learning everything. Keep up the good job. Uni Mogo Zach. Awa ni Zach Mogo. Kile jina Mogo mmoja ni Kirinyaga. Jina ni distinct Kirinyaga kabisa, Kirinyaga. So Matthew Gadongo.
Gadongo ni kama acha na test remove. Nataka pick nitpick. Mmoja unaweza majina na kila mtu ametoka. Albo, asante kwa kazi nzuri. Sitaki kupatia wasema, nataka kupatia wasema nini. So Kasi Mudoni, keep up all the way learning new things every time. Thanks bro. In-law all the way from Kenya. Brother-in-law. Kasi Mudoni. Kasi Mudoni brother-in-law. What? I don't see. Anyway, Team Zero. Hi Albo, though a little late, kindly mark me present. Uko present kabisa, nimekuwekea check mark present. Team ameingia present kabisa, present. No. Sina cookie ama apple ama kitu kama hiyo. So inspiring bro. Ray asemaje, Ray in the building. Karibu Ray. Nakachapa na comment hapa hivi. Nimeingia late, great show, dropping game as usual. Anthony Ndolo. Nimekuwa triggered leo na vitu kadhaa. By the way, honestly speaking, mtu ya kuongea kama ile we having a conversation with my friends. Si zile technicalities kipigia simu nakwambia. But mupe na ile casual ni better, ni conversation. Hizo ma deep za too much information. You don't need that. You don't need that. Itakustress bure, by the way. You'll be stressed up. So kuna Black Snow. Hello, long time. Kuna Demure, I think so. DEMO na umlet RE. So my hi big bro, hope I'm not late. Any advice about So I'm new to the US, 20-year-old with the green card. So maje select to gari zinafanana hapa hivi. Itakuwa hii na hii. Or shape. Hii na hii. So I'm 20-year-old with green card, was a medical student in Kenya. What's your advice? Frank, kama ulikuwa medical student, stick na hiyo medical. Itakuwa the whole idea. Tafuta shule. Nimeongea tracking. Kama uko shule, kaa shule. Medical ni hivi. The whole idea ni hivi. You want to make more money than you need. Sawa. The premises ya kila kitu ni hivi. You want to make more money than you need. Kwa nini? Alafu you live within your means. Nikisema live within your means imaanisha ati unajikazia maisha. It's very hard to go against your will. Get your sense? Yani, let's play it safe. Watu wengi kabisa kila mtu anajua hii story. Suppose useme sina do Kenya when Middle East. Some of you will find it very comforting when Middle East. Some of you itakuwa very uncomfortable. Lakini ni ile kama ni uncomfortable unasemaje? Uko ni temporary na kupitia tu. Alafu of course you'll make more money than you need uko. You live within your means. Okay, let's explain my idea of living within your means. My idea. Kama just to make it clear for the records. Chukua notes, screen record kitu. This is what I mean, living within your means. Watakwenda vacation, unaweza enda hiyo vacation. I don't care. Enda sema every year Jamaica, conquer South America, conquer North America, conquer Europe, conquer Asia, enda mpaka Australia, enda everywhere for the next 7-12 years on vacation. Every time uko na off 3 or 4 weeks enda vacation. You want to live in a 5-bedroom house, uko na 3 kids, kuishi kwa hiyo nyumba. Wataka drive BMW, I don't care man. Endesha hiyo BMW. Sitaki kujua. Wataka nini nyingine? Una flying first class, hiyo ni a little bit expensive for the whole family, but kuna points or something, kuna credit card. You're living a perfectly comfortable middle class life, but still you're making more money than your lifestyle. That's what I mean by that, by the way. Alafu basically you're comfortable, unaendesha BMW yako, unaenda job, unaishi kwa haya 5-bedroom, you're just perfect, moderate, American standard. Then you have extra money than that. So your extra money anda kuinvest kwa stocks kama 401k, life insurance. Miss Lydia atambia life insurance. Kuna life insurance. Kwa sababu life insurance investment, karibu ni mchuyo msali sema hivyo. Ati investment. Ambia ujiki unasema. So you have a job, you have a career. Unaishi comfortable. If you want to buy Starbucks, unanunua Starbucks chai tea latte every day. $10, who cares, ni $10. Hesabu tukapiga hiyo hesabu mimi na wife. Ambia sisi tudungi hesabu ya business, tudu hesabu za personal. Unajua nataka kuambia wife atafute job. Make some income, namwambia hivyo. Sababu she's so good, but ana ile uoga kwanza nini. Jua kuna watu wengi, naambia si saa hii anda kutafuta job in the future soon. Sababu kuna watu wengi
mi nataka kumaliza history ya watu hii. I don't want to start from the beginning every single 3 or 4 years inanikatia kimpango. So anyway, tuendelee. Comfortable life, do whatever you want. Utakuvaa sijui jeans ya 5,000, utakubuy camera kama mimi Lemonga nimechizi. Muka kama na hold back by the way. Do I really hold back? I don't hold back. Basically ni ile sensible things. Kuwa na perfect middle class. Watakuendesha Lexus. I don't know Lexus every 4 years. I don't care. Lakini kuwa na extra money than you need. Don't spend the whole check. Sema I'll spend 75% of my check. 15% tengia kwa. Wasa mga save 10%. You see practical. If you want to retire earlier, lazima uanze na more. If you can leave off 75%, 25% ingia kwa future use savings. Useme wewe na wife yako mseme 25 mtupendania achukue 401k yake. I guarantee kama uko 20 kama umsave frank by 40 utakuwa retire. See, technically retire. Jusha zile book yule msee I will teach you how to be rich. There's something inaitwa FIRE. FIRE inaitwa FIRE. No. FIRE lemaanisha nimesahau hiyo initial. FIRE ni nini? Nimesahau FIRE. RE ni retire early. FI first and nimesahau hiyo FIRE inamaanisha nini? Imepotea kichwa. It was there. Itakam. Something retire early. No. First nimesahau FIRE inamaanisha nini? Anyway, you retire earlier. I managed to retire earlier. Ni ile, you see the comfortable life you have right now? Itakuwa still comfortable at a higher level. You know you'll have money. So basically, the money you save ukianza career kama 20, 30, 40, 20 years ya life yako kwa shares, kwa indexes, kwa bonds, there's a way you can do that by the way. Figure it out if possible. Useme, I'm talking to a financial advisor. Kuwa very careful the people you talk to. Kwa nini? Wengine, their business is to get money from you. Unaona sasa? Sasa kudanganya. Lakini kuwa careful who you talk to. Technically, read your own books and make your own mistakes. Lakini start anyway. Usiogope kuanza. Alafu by 40 umeretire. So kumbuka ile trip ulienda sijui South America. Sasa tunarudia ile list yako ya visit na South America. This time unaenda kama VIP. Last time ulienda kama mtu wa economy class. Sasa unaingia kama VIP. Ukishamaliza hiyo trip yote rudi back tena. So enda sasa hata kuhang out kama billionaire. That's what I mean by ile kwa comfortable. So live within your means maanisha tujinyime. If you have to jinyima ndio move to the next step, sawa. Kama mimi ilibidi ni reduce income ndio nipata license ya tracking. Kujia tracking it takes some time before ni catch up. But nilijua nikishaingia history ya tracking nda lose income for temporary. After a while it rise. Alafu ndio rise kila siku. You need my example. I'm not saying be a truck driver. Me actually ni business owner. Ni different by the way. Lakini ukianza hiyo path usifike mahali uchoke nayo. Pursue to the end as long as you live, as long as you breathe. Sawa. Anyway, tuendelee sasa. So ndio hivyo 20-year-old kama uko na medical, rudi ingia medical tena. Sawa. Alafu kuna blacks na samaje, you are self-employed. Is it about 1099 for you? Yeah, 1099 by the way. Type mingi. Nitonga jini EW, hata nimesaidia majina. Kuna mingi sana Wycliffe. So tap guys, tap. Sama hivyo tap hapa hivi. Wycliffe. But won't you be losing more if they combined more cause for one doesn't get taxed? Wycliffe. I don't know. From what perspective are you telling me that? From what perspective? From what perspective exactly? What am I losing? I'm not losing anything. Put yourself in my shoes. Alafu ndio think hivyo. If you know what you're talking about. Kama ujui niulize Albo, how do you do your investment? Nakwambia. No. Put yourself in my shoes. I don't think I'm making a mistake na for 1K vile mui contribute yangu. Iko perfectly okay, by the way. It's the best way I know how. It'll take some time before you figure out your story. So, Ivan, Sonda Taranae, Wycliffe, niambie tena. Alafu ask me exactly what you mean by that. No. If you know, nikwambie, ama if you don't know, it's from my perspective. No. Kama ni employee kwa job, you ni different na mimi. Only in Kenya, itishwa kama deni. Itishwa kama deni. Exactly nini kabisa sijui kabisa. Solomon. Context. Let me see comment. Ilikuwa nini before that? So we invest first before having kids. Makes sense? No. Invest while you have kids. I'm not telling you what to do, man. You want to have kids. Mapema, if possible. Get it over with. Skile totally yagu. If on a perfect situation, uko 18 umalda high school, unaingia university 19, 20, 21, 22 shamanza university, at least with a college degree, utakuwa na decent entry level job.
itakuwa 3 times the income ya msako na high school. Hapa ni States, by the way. If you have a degree, college degree, uko na 3 or 4 times more money than msako high school ajaingia chuo. Kama mimi truck driver, mimi uneducated mimi. No. So utakuwa na more money kama ulichoose career ya maana. Usiingie ati sijui political some stupid degree. Ile ya maana ile, angalia vile market inaenda before pick nini yako major. So kimaliza 22 umeanza job, 23 uko job, kuna ma roommate maybe 24 kuna job. So by 24 25 hivi suppose uoe kama 25. Wife yako bibi itakuwa maybe 22, sema hivyo. Juu unamnyakua before anza kuenda mbali sana akupite. Akuwe above your grade. Lazima utafuta ile chini ya grade. Juu madem always madem out of time mtoko juu yao. Unaona? I can't help it. Missy dem siwezi kuambia. Uliza madem wakwambia kwa nini ufanya hivyo. They always find somebody loko juu yao. Ito ngani hypergamy. They always want somebody who's better than them. Financially, by the provision. Sura siji, hiyo ni it depends on everybody's beauties in the eyes of the older. So 25 or 22 mwanza kuishi pamoja. Chelewa 25 sawa, ngoja 28 or 22 bado ama 25, whichever hapo hivyo. Watu hii boom before fika 30. Kwa sababu after 30 na hiyo economy yetu ukienda hosika kuna ball na kwa over 30 au sema ni geriatric pregnancy. Yani wewe ni high risk. Kwa nini? Sijui kwa nini. The best time kwa watu ni between 20 na 30. Mademu wata feel, oh, but unajua naweza. Sawa, you do whatever you want. But if kama hujaolewa na uko 30, past 30, in a fast world, career driven world, uzabaki hujaiolewa kabisa. Ama utabaki na leftover, sijui. Kwa sababu unaona striking world is hard. Kwa na watu hii by 30 mshamaliza. Kama ni watu watatu, unaona, kama ni ile American dream 2.5 kids in a house with a picket fence, ushamaliza na hiyo story. Wacha ni slow down. Kuna nini kitu sema hivi America, the whole thing hivi, unakuwa na 2.5 kids, 2.5 kids, hiyo ni doggy, 2 kids and a doggy, and a house with a white picket fence. Hiyo ni American dream. So when ni homeowner, uko na watu wawili na uko na doggy. Hiyo ni perfect American dream. Kama if you want 2.5 kids, that's okay. Kuwa na watu wawili at least, siblings. Usiraise mtu mmoja, terrible idea. At least minimum 2. At least from my own experience, you can do whatever you want. I'm a 4. Even number. Mimi na watatu na wife na mmoja 4. Hiyo taka mmoja more, lakini usema I don't want to go back to the beginning again. But who knows? We'll see. Time will tell. If I have a job, joke hapa hivi home, atafikiria kwa mtu mwingine ndiye akuwe na job. But anyway, hiyo story sasa hiyo 2.5 kids. Alafu na move on. 30 watu wao kuingia chuo. So uta lose some time, but you're always investing in the background. So you're already living within your means and you're always investing. By 40, umekuwa invest for how long? 15 to 20 years. Mse, unaweza kuona returns kwa hizo ma 401k itaka increase, Roth IRA itaka increase, whatever you invest in, sijui ni gani, kama shares, kama kuna indexes, zitaka increase. Do shares hizo increase over time. Usibuy shares alafu uuze, sijui Tesla shares reduce. Buy ile portfolio, ile uko na portfolio. Ile kama ni S&P 500 ya the top 500 companies in America. Moja ikianguka ingine ina join already. Uta diversify. You'll lose it. Why are you thinking about losing and winning? Au need pesa mpaka ukiretire uko 65. Sasa una nguvu. Kumbuka ile nikasema last time ile watu positive vitu kwa Facebook. When you're young, what do you have? You don't have money, you have time, you have energy. Middle class, midlife kwa nini? You have money, you don't have time, you have energy. Late life ile mwisho kabisa nini kabisa? You have money, you have time, you don't have energy. So kwa kila stage of life you're losing one thing. In the beginning you don't have money, in the beginning you don't have time, at the end you don't have energy. So you're losing one thing. So in the beginning you have time, 3 variables. Time uko nayo lakini una do, na uko na energy, na sawa. You have time, you have money, you have time, a lot of time. You don't have money, you have energy. So the missing variable in the beginning of your after high school, you don't have money. Midlife, you have money, you have energy, you don't have time. You shall lose more. At the very end, you have money, you have time, you don't have energy. So the first thing, something is missing from this. So what do? Rewrite the whole thing. Jaribu kuinvest mapema kama uko 20s, by time uko 40, umeretire. You'll still have some energy na 40, by the way. Niko 47. I have a little bit of energy left. Utakuwa na energy. Umeretire na 40. So at 40, ukidu hii cheat code,
Yani ile inasemaje ile consolidation price. Ile if you do this formula wanza mapema, we invest for 20 years at least, by 40 utakuwa retire. Technically retire. You'll have money, you'll have time, and you'll have energy. Kwa nini? You don't have to exchange your time for money. Kwa nini? Because your money is working twice as hard as you are working for the money. You know, investment ile. The beauty of compound interest over 20 years, ama 30, ama 40 years. Your money will be working twice as hard. So kidu hiyo investment, ile goal ile at the very end, utakuwa na time, utakuwa na money, na utakuwa na energy. So you are rewriting, you're cheating the system. Naona hii ni cheat code. Sawa, so uko 40 something, unaanza kudu podcast kama mimi. By the way, my wish, musema na kudu podcast every day. Niko na do podcast, niko na 100,000 subscribers by now. Mona, kwa sababu I'm pretty sure I know how to use the camera side. Nimekuwa nazo long enough to know what I'm doing. Mona, kama wasa wanangi live session, by then hivi, internet yangu iko reliable, but for me to be down here kufanya live, watu yoko juu ma iPad, wote at the same time. So kuna iPad 3, maybe kuna TV moja, kuna sijui nini. So siwezi maximize ikuwe 1080 kwa live. So kile mudu ni hivi, Morgan na record hii live session. TikTok, kao juu hivyo. I'm recording this live session. Yote kabisa. Iko TikTok pia. Lakini Morgan niko very paranoid ama ADD na quality. Because I'm recording on a 4K camera, lakini output ni 720. So, so if you miss this live, for example, the whole conversation, iko YouTube, playlist naitwa Man Cave Talk. Man Cave Talk playlist kwa Maisha States. I think hii leo ni 71. Ile ingine kwa ile recording kama tuko sijui 190 something. I've been doing kuna 90 nikupatia majina ma series hivi. Hii ni the 71th live tangu nianze live last year ama 2 years ago. So I've been doing 70 of these things, by the way. Kama miss anything. Ni random Q&A na tunaongea tu, by the way. So that's what it is. So 70, alafu kuna ile kama 90 something kwa hiyo nyingine. Ama sikumbuki number ni ngapi, but I'm trying kupatia my episode ikuwe easier to track down. General, which is a live na Q&A. Unapata huko hivyo kwa TikTok, by the way, na missing live. Enda YouTube, playlist nitwa Man Cave Talk. Itakuwa very clear, very good audio. Na record na hii, angalia hapa, na record na hii, hizi mbili. Hiyo ndio audio ya nini. Sikogi na post kwa podcast juu ni Kiswahili anyway, but anyway in the future ndaanza hivyo. Tuendelee anyway. Hiyo ni ile shameless plug ya Man Cave Talk live, shameless Maisha States Albert, kuja uone hiyo live yote session. Na record for msata miss in future. Muzi what's pia mzangu pia mimi mwenyewe. I have to review everything. So hapa ni kwa TikTok bado. If we invest fast before having kids, okay, we have to have a mindset change to end poverty kwanza in Kenya. Creative journey, hata sijui kama uzatobonea story. Kuna bureaucracy, something called bureaucracy. Kubit hiyo bureaucracy ya Kenya, lazima utoke outside Kenya, it make sense. If you're stuck in it, if you're benefiting, you're okay. Hata don't even move, stay there. But kama ina disadvantage, which is majority of the population, lazima ujitoe hapo hivyo. Musa mangaje unajiapprove alafu unajiplant place nyingine. Ile iko controversial TikTok. Unajiapprove alafu utakuwa millionaire by 30. Sasa kuniamini. Musa anasema nini huyu? Hizo ni stories za jaba hizo. Bala aseme, Albo, niambie how to do it. So stories za jaba. Hata siishi siliva na sichani gomba, sipigi jaba. Jaba yangu ndio hapa hivi once a week. No. Sasa stories za jaba, okay, anyway, to test remove. Ndaingia deeper. So ni mindset, by the way. Nisemanga last time a couple of poverty ni mindset. Kwa nini? You can choose to do nothing. Just do nothing. Whatever problems you have, uta maintain. Kuna hiyo beauty ya compound interest. Nimesahau hiyo, lazima nisome tena jina la Kiswahili siwezi things haraka. Mambo ya compound interest is either you are benefiting from compound interest or compound interest is benefiting from you. Kuna two way. Hakuna gray area, ni black and white. It's either una benefit na compound interest ukiinvest, ama compound interest is benefiting from you. That's it. You're left or you're right. Hakuna katikati, middle, hakuna gray area, ni black and white. Kama illustration, by the way. So mindset ya ina make sense a lot. Solomon Muchori. Kama unaelewa hiyo ni poa. Spill that history tea. Kama unaelewa. Siwezi ongea spill hiyo sheda, history itakuwa shida na community guidelines. Ndakuwa shut down TikTok immediately. Live kwanza kwa very strict. 800 credit score ni mzuri sana. Niko 8 something. Niko above 800, by the way. Above 800. Over 800. Sawa. Ndio hiyo.
that should be FICO somebody. Okay, FICO. True. I think ground inaenda kukua leveled after the votes did that thing. Sijui which votes ground gani sijui. What's the difference between FICO score na credit score? FICO ndio ile kampuni ilianza credit. FICO. Naona. FICO ndio kama ile sayo ndio ile average. Kwa sababu kuna kampuni ngapi? Kuna kampuni 3. Xperia, Equifax. FICO ni ile jumla, ile your overall credit score. So if mimi FICO yangu ni over 800. That's very important to me, by the way. I fought to, kwa time nilikuwa bad karibu 7 years na bad credit. So nilifanya everything I had to do to build your credit. I don't even know why, by the way. Somebody just told me like having a good credit ni advantage. The same thing ulisikia kwa ule msee ule aitwa nani ule John Hope. Aitwa John Hope Bryant. John Hope aliongeaje? Your credit score itadetermine which neighborhood you live in. Your life expectancy itaongezeka. Ni John Hope Bryant, msee wa Atlanta, Georgia. Ni entrepreneur. Kama namjua. John Hope Bryant. Mumu watch once in a while. He's good when he's being interviewed. He's terrible on his own podcast. Very boring. Upoyonge kila kitu, by the way. Watu wengi wako hivyo, by the way. So if you marry someone with low credit score itashuka. Ni brawled. Si lazima kama wife ikimani alikuwa na bad credit score. So what I did ni hivi, I took one of a credit card, I started using it and paying it on time. By the time nimwazamia credit card ya wife, alikuwa na 834 credit score. Paka leo ajitoka hapo hivyo. The only problem ni ile ajailang kutumia credit, so you spend more. Kuna ile ratio niongea last time. Nirudie tena hata sijui. Wacha tutamove on. Labda nirudie baadaye. Ni hivi credit score. The more ile utilization. What you do ni ile keep a good credit score. If you need to buy something on credit, ask for more credit. No, kwa sababu ukikuwa na above 30% utilization, it reduce points. So what do? Get another credit card, ndio ongeze points. Kama mimi credit card zangu ni hivi, naweza kwambia, siji, niseme whatever. Okay, personal. I have 55,000 personal credit. Zile kadi niko nazo mimi kutumia 55,000 personal. Aya, business iko na business kama 85 hivi I think, or 105, sikumbuki poa. Business credit cards. So I use them on a daily basis, everything. Kununua food na kila kitu. But what I do ni ile, keep ile balance lower than 30%. So the idea ni ile, una keep a good credit score. If you need a new credit card, unaipata na kuongeza limit. Alafu you only use a little bit. Ile, you have to utilize it. But utilize it below 30%. Kuna trick about it. Nawambia next time. Labda ndakuwa na the whole. Hiyo ndio Dave Ramsey, by the way. Dave Ramsey nalifundishia story. Hata siku understand Dave Ramsey. It takes how many times ujinga yangu yote ku understand. But I understood by doing it. No. So uko na credit score, ukiwa mtu ana bad credit score, as long as mkioana mnasikizana, that's very important, communication na spouse wako. Kama kuna girlfriend, before muoane, amuelewani, boy child, ama boy girl, change mtu, hawezi change mtu. No. Flee to the hills. Achana hiyo story. No. Block feelings. Ama F your feelings. Run to the hills. Kama muelewani before muoane, I'm telling you. Mi wife yangu songa tuelewani, lakini ujoni hivi, it's not what people say, it's what they do. You know the difference. So mara mobi ikuwa na story na mama hapa hivi, atuelewani, so kelele. Afina kwa person. Nasema okay, naza kumtroll. So munga na troll. Mimi ndio the biggest troll, by the way. Biggest troll. I don't do my trolling online, waste of my time, but munga troll. So munga kumtroll, naza kumchimba. Na jam na nini hata niongeleshi tena. Alafu it always work. Kwa nini? It's not what they say, it's what they do. So mama ana feeling ile embarrassed kumwambia lipa deni. Ni kama unamwaibisha. Lakini after 2-3 weeks ambia, hey, niaje ile story ya deni, hebu nifundishe tena. Which means ana ile pride, lazima pride ishuke ndio sana nikuja niambia after 2 weeks hivi. That's how she is. So mimi nimemunderstand. So technically in terms of kuongea ile communication, we don't agree. But eventually she comes around. Sawa. So siwezi mwambia ikimwambia itaharibu history yote, ita collapse, my house of cards ita collapse yote. But that's what we do. Yeye anachelewa ku catch up, alafu mwisho ana catch up. Kali mwambia nimekubaia track, sawa, umekidoa, ulimekidoa ngapi?
do mob sana. Okay, do ikaisha, nipatie do ya nini? Ya kulipa track. Kwa nini? Kwa nini kusave do? Unajua huko na track 2, mimi na track 1. Ambia wacha mchezo, mimi na track 2 na track yuko naye ni yangu pia. So kama nakupatia umanage mbona shinda kumanage? Nikamwokolea last year. Dizia tena amekaa ngambia hapa. Ngambia nakuokolea mara moja tu. Labda nalipa dere wake this week, siji nalipa dere wake. That's it. Simsaidii sababu nikimsaidia na muenable. But ni ile nampatia lesson agundue. Sasa hiyo kitu track amegundua hivi. Hii track yake hii ni side hustle, create nimemcreatea. Hii ni white privilege by the way, it's a white privilege. Nimemcreatea msemo mweusi. Lakini hii ganja natoka kwa track yake ni more than any job anaweza get sahi. Na anajua. Naona. So namwambia mbona nitafute job na niko na business. I'm sure hauna business. Track 1 si business. Track 3 ndio business. Track 5 ndio business. Track 10 ndio business. So as long as una track 1, you hauna business, you're building your business. Track 2 you're building. 3 you're still building. 4 mnakaribia. Odd numbers always 3, 5, 7, 9. 10 sawa, ukienda 10 in fleet. Fleet ni track 5. Akafikiria kitu, akaargue, mwisho anaanza ku make sense. Acha nitafute job. Exactly. So you catch up eventually. Kwa uko na dem, mna argue. Alafu anadu hivi, bala hivi. Hata usi waste time. Unaona? Utakuwa maskini kwa sababu mtu ulioa. Ama mtu alikuoa, whichever. Mostly kama madem sijui, madem in terms of monge in terms of, by the way, kama kuna siku offended, monge in terms of yangu ni ile mimi ndio wadem alafu I'll provide for her. Kwa nini monge hivyo? Madem kuna some point in life are vulnerable. They need somebody to take care of them. Hiyo ndio concept yangu. Don't put me in a box. Albali sema hivi na hivi. Asema mademo wa making do. You make your money. Kuna time demo kuna ball 9 months. Alafu anasmtoi another 9 months ama 2 years sijui. Atakuwa vulnerable. You will need to take care of her. Sawa. Because of hizo every watoi kama usema watoi wangu wazaliwa wote kuna ile 9 months before mtoi azaliwe. So mwekanga 2 years 9 months. Atakuwa busy na watoi. So every kid will have patia them off 2 years 3 years hivi atakana watoi mpaka wako ile level ile oko slightly independent. Sawa, hiyo ndio concept yangu ya kuwa na watoi, si ati 3 years hivi. So that being said, naongea kama ile fashion feed, that being said, kuna time mademo atakuwa vulnerable. So in my idea ni ile kuwa na do ya kumsupport sasa atakuwa na aide do job jona ananas mtoi. Nakumbuka mtoi ni generation yako. So it's your people. Come on. She's taking care of your people. So in the concept, I'm coming from that perspective. Sema ati alboni mweka kwa box hapa. Don't put me on a box by the way. There's a way I live my life. Sika yako is quite different. Because so mwanga hivyo. Mama you come around eventually. That's a good thing. Ata argue, jile pride, but ata come around. So mujuanga tulikiona argument najua hiyo ni stage 1. Alafu itokaje? Kuna argument stage 1. Alafu kuna ile passive aggressive itongaje? Argument, passive aggressive stage 2. Alafu kuna ile denial, nimesahau hizo vitu. Aggressive argument, hurt ego, passive aggressive, alafu nini. Alafu eventually stage 5 ata come around. No. Itongaje ile silent treat itakuwa argument, passive aggressive, silent treatment, alafu reconciliation, alafu coming around. So what do you want me to do? Nambia, mimi nikubuy a truck. Sawa? So when a businesswoman, so the company, yes, legally, exactly. Let me, paka nachukua simu sema, to search for your company. Look who's the owner. Nambia owner. In case you didn't know, this is the owner of this company. Namtama jina zake hapo hivyo. Alafu josa ile, ana feel, that's true. That's so true. But ego iko very high. Inashuka alafu na come around. What do we do to solve this problem? I'm sure you need 2 trucks. How do you get 2 trucks? How did you get the first one? Okay. Yeah, so I need to do something. Exactly. That thing. Do that. Mwana. So kama una dem, ni msupu, ananyasha na kila kitu, amuelewani in the beginning. Na she says whatever she says, and she does whatever she says, hata before ianze maliza hiyo story. Unaona? Unajua kwa usupu kwagi sustainable. Kila mtu uzeeka at some point. Unaona mimi nimezeeka siku hizi, unaona? Hata nimegain weight tena, nimeshinda kulala by the way, nimeshinda kulala siku hizi. Sijui kwa nini. Nisipolala mimi
I think ni cortisol ina increase na kwa tu yani disorganized the whole day. Juu ya job imerudi tena. Nafunga macho kila kama nishinda kulala usiku na struggle 4 ifiki nimeamka nimeenda job. Ita regulate sijui kwa nini. Acha track 3 zingie, chapa ingie labda ndatulia kidogo. Sasa niko under pressure sana. Juu na madeni kiasi, na deni kiasi by the way. And send that pay off lakini na deni kiasi. I feel uncomfortable, more like you feeling uncomfortable. Na push harder. Anyway, tuendelee. Sawa. Na kuna sababu ananiomba do. Albo nipatie do ya sijui school fees. Ujui bana, ujui kile unasema naona. Ndameke do alafu nilipe madera kwanza before mimi nipate check. Labda check yangu pass napata sijui check ya faster kwa June this year. Alafu sasa niomba do saa hii. Kenani. Anyway, I try to search for you. Seems you're busy but schedule your time on May 3rd please. Jim Obino. Oh, nipata miss call. Niko job, singe answer Jim. Singe answer phone. Niko job. Kuna job zingine mazee we. Niko job. So creative journey. Mossad 5 got you. Tuendelee. Nasemaje creative journey. I'm in Manhattan currently using bus but I'm so limited. Okay, niko wapi? Sielewi kabisa. Turudi nimesahau watu wa YouTube bana. Naona. Turudi YouTube kwanza. Catch up na hizo comments. Ya mwisho ilikuwa gani? Ebu Anthony Ndolo. Nimeingia, okay sawa, nimeanza na Anthony Ndolo, nimeingia late. Sasa kuna Jessek Mugoso. Stories are farming na acquiring land for that cause. Ebu explain ama explore. Joseph atakuja mambo ya farming. Mara mob ni hivi, kuja hapa Joseph. I'm not killing your dream. Kuja hapa hivi. If you really love farming, muona from a distance, muona countryside almost every day. Tunachukua material kwa city, tunadam kwa countryside. So, kama wewe ni mkulima, hiyo opportunity iko. I don't even have to explore it for you. Kila mimi nakwambia tu based on my own personal experience. Anything you want in life, utaipata. Kama uko research stage, labda mpaka ushaipiga, yani umeresearch mpaka upside down, kila kitu umemaliza. Ni ile kumbuka ukuja hapa hivi, tumia law to your advantage. Musa mangaje, learn the rules of the game, play the game by the rules. Kuna ubaguzi kwa farming. Farming kama ukienda North South Carolina, wausi wapewangi loan, wazungu wanapewa loan, wanapewa mpaka incentives. So kuja hapa hivi, jaribu kutafuta ile state ile, utakuwa mkulima, alafu utafute a way kupenetrate mpaka pia upate hizo benefits. Shapata hizo benefits, initially alafu grow by yourself. By the way, dream yangu settle back there, mtakuwa mkulima. Sijui kwa nini muone kama every time kienda out of town, ni kama hewa ni safi, kumenyamaza, ile serene. Yani msahau, mimi ni mtu mweusi anyway. Nikiuna shamba karibu na mngosa watanisumbua, watanifukuza. But ile tu ile the feeling. Jeni kinunua 50 acres, alafu ni ya kife. Anyway, sijui nika fantasy kadogo mwoga naye kuishi countryside. Najidanganya naye tu kidogo. But reality is quite different. But if it's something you want to do, na kugarantii utaifanya. Stop procrastinating. Overthink. Kuja hapa alafu ianze. Kuja hapa kwanza. Mwambie wote kuja hapa kwanza. Is it kwambia kuja hapa ni vibaya by the way? Sika ubaya. Na kuja hata albo. Figure it out. Best yangu, figure it out. You will figure it out. Siwezi kwambia kila kitu, but ukidecide na kuja States, utakuja by the way. Hiyo ndio target hiyo. Utaihit every single time. Utakuja mpaka uhame China tena. Sijui hata. Umeona? Unaona Leon amekuja hapa. Leon, how do you handle heartbreaks moment from a relationship? Leon, ulikuwa na heartbreak. I'm so sorry man. Move on. Ni time. To take time to heal. Lazima uangalie memory. Yani uta walk away. I'm not saying it's gonna be easy. Sijui how deep you are. Labda ulikuwa na roots. Unajua mara mingi roots zao deeper than mti. So maybe your roots were so deep down. Kama 2 floors under. Alafu tree ilikuwa 1 floor up. So lazima hizo it will take time. Ni time. No. Heartbreak ni time. But don't let it define you. The best way kuwa na heartbreak, nisha kuwa nazo kadhaa by the way. Mini veteran kaba heartbreak. Fanya hivi. Hang out na friends wako a little bit different from the previous relationship. Kwa na mabeste. Tafuta kama find something cheap, cost low, alafu ushift mind towards something else. Naona. Itakusaidia. Something you never used to do before. Create a new path. Alafu wanda pursue relentlessly. Uta fade away. You'll start nothing this breakup thing. Naona. Lakini nasikia use to your advantage. Your energy ya uchungu, that's what happened to me by the way. After breakup nilikuwa very aggressive.
Sikizi mucheka tu yanasema. Anyway, but you take time, Leon. Usiogope. Redirect interest yako. Itabidi labda change the city if you can. I don't know if that's possible. Change everything. Change kila kitu. Mimi change kitu mob sana. Ni change my best nika change. I started afresh from a different perspective. Nilimove kwa Wangoso wanaishi ni place yani na feel kama niko out of place. Alafu from you out of place ngata ku build something new. Over time in a hill to alafu nasahau. Umeona? But I don't know how deep it was. But don't do something to yourself. You could have very much potential. Shift attention to something else. Now, I wish ningekwambia vizuri. Siwezi jua exactly where you were. But najua ni hard. Breakup ni hard. Honestly speaking. Si rahisi hivyo. Michael Ochieng. VP Albo. Hope your Sunday is going well. Mambo ya brother-in-law imekushtua. Umekuwa brother-in-law bila wewe kujua. Hata sijui. Labda sijikusumbuke brother-in-law ni nani sijui. Labda ni mtu, labda mimi simjui. Unajua, mwanga na makuzo wengi, nimekaa States 18 years. Imagine 18 years nimekuwa States. So, intoka Kenya kuna makuzo labda alikuwa 6 year old. Sawa. Hatukuwa hii, tukua na ile tunabonga makuzo manini. So, 18 years after, wanaambua, wachukudi msema Maisha States, ule ni kuzo wako. How? Explain nini? Oh! Alitoka 18, okay. So imekuwa, it could be true, maybe kuna kuzo ameoa huyo dem, alafu ile kwa ile time ile, njoki Afrika samanga hizi ma second cousin, third cousin, sema tu cousin. Unatoa hizo ma second, third cousins hizo story ka hizo. So za kwa labda ni in-law, but sijui ni nani exactly, nataka kufikiria nani huyo kabisa exactly. Labda ni mtoto ngangi na yeye kila siku. Ama jina, labda jina ni different. Who knows? Jina labda ni different. Umeona? But ijanistua kabisa. Nikashinda tu nani anasema in-law. So Josek Mogusu. Lakini medical in US si ni postgrad. Si kama Kenya ni undergrad. What do you mean exactly? What do you mean, Josek? Unajua ukweli ama unasema tu? It could be. I don't think so though. Medical, mse wangu. Okay, labda useme kama ni psychology. Psychology, as a psychologist ile 4-year degree, you'll make money by itakuwa minimum wage. Ukiwa na graduate, you'll make more money kwa sababu kuna more options psychology. But medical depends ni gani. Kama ni daktari, uko sawa mse, uko sawa. Unaona? You could be doing shule hapa na unaenda job part time hapa hivi. Kuna intern, unaweza kuwa intern mahali. Unaona? Kwa accurate hizi vitu sijui unaweza kwa sawa kabisa. I don't miss your limitation by the way. More na opportunity everywhere. Kama unaona sababu limitation it exists in your mind. More opportunity all the time. You can never fail in a medical. You're one of the highest paying jobs in America. Everywhere. Kama sana siku hizi juu ya mambo ya watu waocha kwa very undereducated. So hawana madaktari wengi. Most of their kids wako daktari, they move to the city. So pata rural areas ziko na hospitali lakini haina enough staff. That's why out of Manas Kenya wanaleta states. Kwa nini? Unapeleka kwa countryside first juu kuna hiyo need but hakuna staff enough ya kucover hizo jobs. So medical is a hama ocho na poa job while you're going to school. So angalia opportunity. Usifollow crowd tu. Toka hivi uchunguliwe na kuna ka exit pale. Unaona alafu ufuate hiyo exit. Enyewe Albo ulikuja states in your late 20s but you become a dad by 36 years old. Albo, in my opinion, you are doing good. Your early 20s, you were just preparing. I think maanisha hivyo. Ilikuwa hivyo by the way. I wish ningeza maisha kama 25. But sometimes you unanga your opportunity. Kenya, according to my experience, 10 years nikuwa I don't even know what I was doing. No. Nikuwa na hit wall everywhere. Niambia mse kama unajichuja jichuje. Hata kama ni Middle East, itafungua akili utajipata kwa states, mwisho utakuwa states. So Kasi in law, Albo, it's me, Kevo na Kolo. Okay, sasa nimeelewa. Sasa Kasi ni nani? Nimeelewa sasa. Kasi Mudoni. Okay, sasa nimeelewa. Hiyo jina sasa nishashikanisha ni nani sasa kabisa. Got it. Financial independent, retired early. Sasa nishajua kabisa Kasi ni nani. Ni in law. Kasi sikupenda kwako by the way. Niliambia huyo bwana yako akuja states alafu avute familia. Akunisikiza na muuza. Shida yake ni moja. Asikiangi story. Yofi mwanga na joke. Unaona? Musema kila mtu in law anafakuja hapa hivi. I don't want to go visit in laws nikipanda ndege. Nataka kuona hapa tu around the neighborhood. Musikia Kasi.
Wewe mwambie hivyo, mwambie hiyo in-law, mwambie nilikuwa nataka kumuunganisha kuja States akaleta ujinga. Hiyo ni discourage sana na stories zake. Hiyo in-law wangu hiyo. Sasa kasi mwambie hivyo. Yeye ndio mbaya, si mimi. Nitakumleta hapa kitambo sana. Okay, financial independence retire. Exactly. Ndio Anthony Ndolo amesema financial independence retire early. Fire! Itanga fire. Nisema fire! Yeah, hiyo ndio financially independent retire early. Hiyo ndio fire. Unataka by the time uko 40 uko na fire. Ile book ile ya last week ile itwaje ile I will teach you to be rich. Mlisoma? Nilimaliza by the way. I finished it. Audiobook. Niliaka last time. Alisemaje? Sethi alisemaje? Niambie kila mtu about book. Hata niko nayo kweli anymore. Sijui. Niko book nyingine already. Oh my goodness. Naipata kweli. To the back. I will teach you how to be rich. Financial independence, retire early. Fire! Gravitas. Ndio maneno fire. Msikia wase 40-year-old. Pata watu hii kama uko 25. 40 umeretire. Uko financially independent, retire early. Hiyo ndio fire. Sikia jina FIRE. Mjesikia tena. Fire. na uishenyi wote mfanyia by the way. Mimi nachelewa. Mimi 47. I turn 47 this year by the way. I don't even know why I have so much energy. Kuongea. Unaona? Naongea juu nimekula ngumu. Niambia wife I've never taken a break. Tangu ni 36 I've never more available winter. So this year ama next year natakwenda vacation hata kama ni 2 weeks. Away from alikubali by the way. Wife alikubali. Niambia hata sitaki kwenda na watu. I don't even want to think about anybody. Tako selfishly nienda tu Mexico City. Ama Kenya, ama Mombasa, ama Tanzania. Hata sijui. We'll figure it out. Nenda wapi ndawambia after vacation. Anyway, for the first time that's called vacation this year. Sijaipata break by the way. So naongea ile gravitas it matters. Ukinimit kwa streets naongea kawaida tu, lakini deep down akili yangu inarun kila saa. Kila saa. Next thing. So financial independence, retire early. Ndio hiyo book. I will teach you how to be rich. Remit Sethi, ndio jina yake. Endo soma hiyo book. Amu listen to it YouTube. Kama kuna bootleg YouTube, I don't care. Do whatever you can, get hold of that book. Itakupatia all the information, but itakuchangamsha in a way. I don't know. Depends. Dave Ramsey has a new book. Dave Ramsey. Sijaisoma bado. Tafuta sijaipata bado. Maybe it's too new. Dave Ramsey kuna new book by the way. Ilikuwa about nini sijui. Ndaibuy baadaye. I'll listen to it first. Listen ni idea poa hata sikufikiria before. Anyway ndio hiyo. Thank you Anthony. Thank you sana. Fire. No. Financial independence, retire early. Na emphasize by the way. Hiyo ndio investment earlier. Early investment. Hauna dosa hii, guess what? You want to rush. You want to invest soon. Ndio retire early. Not really retiring. Uko na so much financial independence. If you want to, you could retire. That's what I mean by that. Favored Paul. Hey Albo, ndio kuingia. Hope you're doing well. Niko poa kabisa Favored Paul. Na kuona kabisa. Let's see. For those still young, less than 35, invest in high risk and or invest high since the responsibility is still little. Alafu utaenjoy life uko 50-year-old. Let's see asema ukweli kabisa. Mpaka metaipata karaka. Ukiinvest mapema, uanze kama 30. Sababu kumbuka compound interest you work with time. Kisikia mseti atimudu ingi trade na trade, usitrade, invest for 1K, Roth IRA, hata IRA yenyewe, hata tafuta anything ikona hata life insurance ya Miss Lydia, life insurance, ikona index, ina multiply every year. Kuwa na by time uko 50, ukona investment portfolio vitu kama 13 ama 20, zote zime upgrade. Kwa nini? Because you're living within your means, you're still driving the BMW, by the way. Alafu, kama ni BMW, siji. Samaka BMW, kisabu, muda kunua BMW pia, lakini ile, it doesn't justify. Mu buy gari, alafu na pay off. Then I keep it for like, Audi yangu A6 nikanae 7 years. Camry nikanae 7 years. Kwa nini? Your car has value once you pay for it. Unaelewa? Ukinunua gari, the first 4 years ni payment. After 4 years, that's when your returns on investment inakam. Juu sasa uko na gari ko reliable, alafu it's paid off. Unaelewa? Unakuwa poa kabisa. Usisahau hiyo story. Hiyo ndio yani mse. Usifeel vibaya, kuna wasa understanding hiyo kitu. Ukija hapa sema ati ulibuy Mercedes Benz. Kwa nini?
Hiyo ni gari expensive. Siwezi buy Mercedes Benz mimi. Kwa nini? Ushai drive Mercedes Benz kweli mse wangu nasema hivyo. Muulize kama shai drive Benz. Hata siku drive maybe ile ya 1 hour. Ushai own Benz. Mu drive van siku hizi 5 days a week. Na drive Q7 over the weekend. Lakini every time I drive Q7, it's different from van. Kwa nini? Kumbuka kitu moja, kama gari yako ni 2019 kama yangu, 5 years after, does it still have leather seats? Kama iko na massage, does it still have massage seats? Doesn't matter how old it is. Ilikuwa premium in the beginning, it's still premium today. Haita change. Ukinunua Mercedes, as long as you maintain, it's still a Mercedes. Haita change. Mona. Ukicompare ati, but mimi na Corolla ime catch up siku hizi, still a Mercedes. Hiyo ndio middle life. Kama hujafika hapa hivyo, you have somewhere ukuje hiyo middle life ukimbie, ugrow ufike hapa hiyo place. Lensi amesema ukweli kabisa. That's how TikTok, by the way. Let's conversation wapi? Financial independent retire early. Grace. Kuna fire nyingine hapa, na fire nyingine hapa hivi. Kuna fire mbili, by the way. Kuna fire hapa hivi. Hebu tuende mbali kidogo. Niliwachia wapi? Ilikuwa kwa hapa hivi. I'm in my 40s. Can I start now? You're never too late. No. You're never. Oh, no. Miss Lydia alijoin kitambo. I had miss. Miss Lydia, naongea juu yake na sijui kama kwa hapa hivi ananisikiza. Kumbe naongea. I say positive things about you. Hata sale uoni. No. It's not about, I don't speak behind your back. Naongea ile, sikujua kama kwa hapa hivi. Kafikila nasema tu. In your 40s, can I start now? Eric, you can. You're never too late. The only thing ile ukistart on your 40, uta-compensate kama mimi. Overcompensation. No. You'll buy a big car with big things. I'm just kidding. Scratch that. Anyway, uta-overcompensate. Kama uli miss out compound interest ya 20s na 30s, uta-contribute kama mse yako 30s. Suppose mse wa 30s could make $1 million, maybe they need by the way, investments, kudanganya kabisa. Watu kama ni joke. Kuna bwana Mbuyu last week about stories of investment. 2 weeks ago. Investment. Don't kid yourself at itakuwa feeling. Sometimes ni chungu. You're broke but you're still, wewe wacha tu. Because mwangalia account yangu hivi naangalia, alafu end month pesa inakuwa pull. See car payment, by the way. Hii ni investment. Sikia chungu. Unajua nini? Temporary pain ni temporary pain. You're losing money temporary now, na kwa celebrate in future. No. Hiyo ni winning. Hiyo ni ile tu ma hiccups katikati. Ni uchungu uko broke na bado unalipa. Why do I have to do it? Ni against how you feel like. But ukiinvest mapema, ita pay off in future. Alafu ni ile investment ile quietly. Ile the millionaire next door. Ile you're becoming a millionaire next door, neighbor wako ni millionaire na ujui. Kwa nini? Joga na kwenye portfolio yake kama ule best yangu ule. Sitaongea na juu yake, kuna video. Nishaongea juu yake kwa video nyingine, sija post maybe next week kama hiyo wiki nyingine. Mumbe kubaba na ma video. Hiyo kuna video ina kama about your story ndawaambia. Anyway, the millionaire next door ni msana invest quietly neighbor wako. Mnaishi the same life. Naona. Mko na 2.5 kids and a dog, 2.5 kids and a house with a picket fence. But ujui msako na investment, yes, you invest 40%. Kwa nini? Jiko 40-year-old, Eriko, uko 40-year-old, anaenda twice as much. Naona. Juu alisahau in the beginning. So unaenda twice as much. Muta kubuy a motorcycle, by the way. Harley Davidson. Totally, by the way. Absolutely. Yuko dream yangu list. Maybe stay buy in my 40s and buy in my 50s. So le wife atakuwa anafeel at least yona kama ndakufa, alafu nikufa mimi ndio you will die with a motorcycle. Ambia jura motorcycle bana. Hata niza buy tu niangalie. Oh, that's my Harley Davidson. Look at it. No. Sijui kwa nini. Particularly kuna so many types. No. So many types. Kuna piki. Hata Indian ile Polaris made in Minnesota. Harley Davidson ya Wisconsin. Anyway, tuendelee. Kama uko 40 unaenda twice as hard. You still want to retire. So ukifika interest zako unafikiria interest zako zitashuka hii mwaka. Brownly. I don't care. Ni long term. Long game. Ushaona Warren Buffett akiworry about Tesla may lose shares. What does Warren Buffett say about interest? When everybody is greedy, asema nini? Una pull back. When everybody is greedy, don't sell, just hold. When everybody is selling, be so greedy. Nasema hivyo. Kwa nini? Ikipunguza unakuwa na opportunity, you find all the shares iko on sale.
because everybody's selling. Kama sahi sijui Tesla itakuwa na feature gani Tesla, labda niweke mimi nikuwe CEO because I'm from Africa too. Just kidding. I'm just kidding. But Tesla shares usiuze, hold to, because you never know what's going to happen. Watamkick out mtu mwingine. It's a good company. Muona Tesla kuisave ni hivi, watoe Elon wamtupe nje board, or hire a new CEO, alafu new CEO a collaborate na BYD China. Game over. Totally over. In my take. Alafu ndio kuholder shares zangu za Tesla. So itakuwa BYD, the best electric company in the world. Gari zao ni half price America, BYD electric. Wateam up na Tesla, watumie jina ya Tesla ikuwe one of their brands, labda premium electric, alafu wauze zao BYD chini. So ikuwe Audi, alafu wakuwe Volkswagen. Alafu shares, man. So don't sell your Tesla shares. Everybody else is selling 95%, buy them. Alafu keep. Usicheze hizi game. Unaenda long term, ni long term. Kwa sababu unajua mambo ya shares ni kitu you'll leverage your shares kuinvest baadaye. So you'll never sell. Utawachi ni generational wealth. You'll leave it for your kids wataendelea nayo. Juu utakuwa na trust. Tuongelee story baadaye, by the way. Hatujafika hiyo level bado sahi. Sahi bado tuko baby steps. Naweza kuigusia kidogo maybe in the near future. Nisipoigusia bahati mbaya. But ile goal ya hapa hivi story yote investment ni hivi, ni generational wealth. Hata kama wewe utakuwa mdosi, kama ni tuseme Duke of E10, utaona Duke of ile little Duke of E10 atakuwa mdosi. Kwa nini? Atasema hii ni legacy yangu ya budangu. Naona Michelin tires. Sijui ni Apple, Steve Jobs alikufa, Apple is still selling trillions. Kwa nini? Ni shares, by the way. Anyway, ni generational wealth. Alafu tukuwa na generational wealth kama watu weusi. Kumbuka wase wadosi, kuna sijui 13 companies in America. Hizo own karibu everything. 13. So wewe kwa mdosi na mimi kwa mdosi, tutachukua ile 13 ama will create our own side ingine. Ni generational wealth. Kwa nini? Ile the future generation is deal na systematic, structured, institutional anymore. Kuja above hiyo. Unaona vile kama mzoe mseti economy state kwaje? Orezo wetu wanataka kuthreaten China na matariffs. Wanacheka tu wasema tu, msana jua kila nadu kweli. Wasema tumpatie 3 years alafu ataishia. Jua kila nadu. Unaona. The China as we speak sahi ni number 1 economy kwa world. All the metrics. Mimi najua hivyo, by the way. Mimi najua. Watu wengi wajua hivyo. Hata nimefikiria sijui kama kuna shares za China, ndio kununua shares za China. I'm trying to educate myself na shares zao zile zina trade companies za China, zina trade US. Juu ziko na potential. Zina potential sana, by the way. Just this is the best time. Ni kama ile vile Bitcoin ilianza. No. Anyway, tuendelee. Hii ni story nyingine yangu mbali. We're talking to friends. Leo naenda extra. Melipa extra leo. Sasa melipa extra leo sije niaje. Ukifika interest kwa sawa. Hi, I'm a PhD student in Kansas looking for a car, but I have no experience with cars. Any advice? Mossad 5. Mambo wapi hivi na creative journey. Go with Toyota or Honda. You will never go wrong. Mossad recommended RAV4 electric plug-in hybrid gas. Anything RAV4. RAV4 is the number 1 selling car in America, sai as we speak. Brand yake ni gani? Toyota. Number 1. Ilipita Camry kitambo sana. Buy something used, Toyota or Honda. Shaambiwa. Hizo ni 2 advices. Umesikia sahi Mossad? Kuna majeshi hapa hivi. Mossad, that's very general question. Price, model, payment or what? Grace, wanaendelea. Sasa hii kuna wafuasi hapa hivi, unaona. Mossad asema buy a car that you can afford to maintain, especially when it comes to buying parts. Alafu kuna creative journey. Thanks. Just landed here. There is no public transport. You need to buy a car. Unaona. Kwanza unaishi wapi? Kansas where? Kansas back country ama city? Lazima uende kwa city ndio ukwe. Mu recommend hivyo. Ukihama states kama ni mgeni, live closer to the city. You can have more opportunity, especially when you're new. Ukienda mbali utasumbuka kama best yangu fulani. Unaona. Buda, Trump anapeleka VP kwa tracking. I just saw imports ziko low. Some trackers are not ajamazi nini. Ace of spades. Mix of kweli kabisa. Honestly speaking, I don't care what Trump anafanya. Okay. Yeye president, atakuwa hapa 4 years ataishia. Hata labda after kama few years hivi. Unajua yuko sijui 80 something. What happened to the Pope? Alikufa by mistakes.
natural causes by the way. So mi sijali kila nadu. Nikikuwa president leo ndakuwa na policy yangu. I'll implement my things. According to Mimi, what he's doing, I don't like it. I'll do better. I think so, maybe. But I'll never be president, Mimi. Mimi sikuzaliwa hapa. Labda ndakuwa governor. But whatever he's doing, ile ase ubonga moba kida ajuu kudu job. Yani, ako very incompetent. Yupenda loyalty, si smart sana. So vitu wanadu, watu wanamwogopa. This time aku hire watu wakuna akili, watu wali hire this time wala watu wanamwambia yes sir. So nobody's telling him you're doing the wrong thing. So yeah, pia ako F around and find out. Ako you stage bado. Naona FO bado. Jura cheza na China mazee. Anyway, sijui. Some kwa around 5,000 years. They've gone through all this story ya baby 250-year-old country na go through sahi. No. Washapiliza ma menopause. I see, sorry. Maybe wako menopause sahi. Na mwongea vibaya. Nitakuongea ile kitu ya teenager, ile adolescence. Washapiliza story zote hizo. za adolescence. US bado iko teenager hivi. Kwa compared na China ukiangalia in terms of how long your dynasty may exist. US ni watoi. China ni old man, imeretire. Naona wisdom. So kuna Mr. TBT asema financial independence retire early. Naona fire. Kuna wasa fire wengi sana. Impressed. Fire kabisa. So Browley, you mean hybrid? Hybrid ni poa, lakini stay away from hybrid kidogo. Ile battery yake ni expensive. Kama if you're new, nunua tu gasoline engine kawaida. Naona just stay fuel kawaida, gari ya kawaida, because you're new here. 2, 3, 4 months utakoshashikanisha. Utakuwa fiti. Naona can you get a reliable vehicle for under 8K? Skip luxury. Yeah, you can. Buy anything with afford in the beginning. Hata kama ni ya junkyard, ya kuanza maisha. Mi gari yangu ya first ilikuwa na mlango, ilikuwa nafunga hivi, aufungi, yani nilikuwa na hata key kwa gari. Ilikuwa hata uweze funga mlango. Nilipewa na mtu tu ile for 2 months hivi. Iliniokolea though. I don't disrespect. Ilikuwa Honda Pilot. Ilikuwa mzee, ilikuwa stick shift. So at least nilikuwa kudrive kutoka Kenya, ilinisaidia stick shift. Alini automatic. So, Mossad 5, you can get a reliable car under 8K. You're welcome. Where in Kansas? You can also take a bus from the time being. Did you do your taxes or did you get someone? I tried for my own, but I did my taxes alone. Wife, tulikaa pamoja tukamaliza kila kitu. We owed, by the way. We made too much money. We owed money. Tukalipa. Hatujalipa bado. Tutangoja tumehiyo alafu tutalipa. Tuli owe federal, state ndio watu wetu kapata kitu kidogo. So I owed taxes. They make a lot of money last year. Nataka kujua how much they make last year. Okay, this is how much I made. I'm not telling you. Sorry. Devolve sana by the way. Devolve sana last year. Creative journey. I'm in Manhattan currently using bus, but so limited. It's just something already, Emma. Make these answers brief, please. Okay, Asof. So, my first car was a stick shift Acura for 1,500. True. Kama JP Morgan. Unani Vavana sama JP. Sijui context. Watu hawajui raha ya G-Wagon. Oh, Vavana unachanga G-Wagon? G-Wagon ni gari. I don't miss your show off stage. I don't think I'll ever buy a G-Wagon. But don't believe what I say. You know, just watch what I do. But I'll never buy a G-Wagon. Never, ever. It's not what I say, it's what I do. So, Albo, hi, new book ya Dave Ramsey inaitwa Build a Business You Love. Iko 2 weeks old. Yeah, that's true. Rona. Kuna wasoko juu ya couple of things. Niliona mahali kwa ile refresh page ya nini, nikai-click, hata sija kwa Amazon bado. It's so new, sikuipata. Nitwa hivyo. So, Dave Ramsey's new book inaitwaje? Build a Business You Love. I will say, by the way, don't be surprised ukipata ile story Dave Ramsey upatiana iko polished up. Don't be surprised. Nisema hivyo juu somebody was picking on Myron Golden. Oh, Myron Golden is fake. Oh, this and that. Oh, mse, skiza. Utapata unasoma kitabu ile ilikuwa na racist. Alikuwa na slaves kwa backyard. Lakini aliandika book. I'm not asking you to marry the person who wrote the book. Kinasema ni ile chukua ile concept yake. Tafadhali. I don't care. Mimi nakwambia kusema kweli kabisa. Kuna watu moga nasikiza totally utapata kama huyu mse Dave Ramsey, ukimmeet the first time for the next 10 minutes utamchukia. You won't even like the guy. But ni book yake si yeye, ni thoughts.
we don't always like the people. You don't want to meet your celebrity. Utakuwa very disappointed. No. Mr. Celebrity, I hope Mr. Celebrity mtu yote, by the way. Mimi just albo hapa hivi. But Mr. Celebrity, but if you meet, you'll be very disappointed. Kini meet ndakuwa hata siongei. Niaje albo? Poa. No. But Mr. Celebrity, don't put me in that category. Me tu nikamsea hapa hivi. No. In the neck of the woods za Plymouth, Minnesota. So inaitwa hivyo, build a business you love. It's 2 weeks old. Hiyo ni book yake mpya. Mshasikia. It was nice meeting you yesterday kwa ile MNJ. Nakuwa na Jeff MNJ meeting. Blue Check Logistics. Sasa nimekuona. Namba yako ya simu. Niko naye, by the way. Niko naye. Tutaongea. So watu wa Jira ya G-Wagon. Vava hapa hiyo ndisha G-Wagon. Ile Mercedes Benz. Poa sana. Niko hapa albo. Always supportive. Miss Lydia. Niko naongea behind back yake nako najua. It was nice meeting you yesterday kwa ile MNJ meeting. Blue Tick Logistics. And ile meet na Jeff hapa hivi. Jeff jana ni meet na yeye jana. So King, niambie bro, poa kabisa, buy and hold, Miss Lydia. Yeah, you always buy and hold. Usiuze shares. Shares ni generational wealth. You don't sell your shares. Don't sell your shares. Do not sell your shares. Leverage shares to accumulate more wealth. So you buy and hold. Alafu kuna increase. Unaangalia, how did Elon Musk alinuaje Twitter? Aliborrow against shares zake za Tesla. Akaenda kwa bank akampatia cash, akapatia wase need 43 billion, wakampatia Twitter. Ndio kuena personal place ya kuhate wase, ya control wase. Alafu sasa yako naye. Alafu ika lose value 2023 at the end of the year, aka write off loss ya 20 billion. Man. Those games, man. Imagine kuna shares ziko worth 300 billion, una borrow against your shares, unapata 40 billion, alafu 43 billion, alafu unabuy company to Twitter, unaibadilisha jina into X, alafu at the end of the year ina lose value to 23 billion, alafu na write off 20 billion. Niambie, ama mjuki really happen? Maybe itafuta itu hiyo idea yote hiyo. Ni kama by buying Twitter kuibadilisha into X, ali walk away na check ya 20 billion cash, by the way. See shares anymore. So what did he do? Ali leverage shares to borrow against. So kinua shares you don't sell unless you have to, but mostly una buy alafu una hold. Do you need generational wealth? See kitu ya kutumia kesho. If you need to spend that money, usiweke kwa nini, usiweke kwa usinunue na shares. Tafuta maybe high income savings account, 4% akituka hiyo. If you want to use it later, if you need the money, kama ni emergency fund. But kama ni do ile unakutumia immediately, hiyo usiweke kwa shares, iweke kwa account yako kawaida. Unaona? Kama ni kitu ile unataka 3 years from now, invest high yield savings account. Shares ni permanently. Hiyo ni watoi wako. So you need to have kids kama una watoi, unfortunately. No. Ama kama una watoi, weka albo akwe eka jina yangu ni kuwe beneficiary. Ukisha kidedi. No. Ama watoi wangu kama enda dedi, kama wewe ni myang. Just in case you don't want to have any kids, weka jina yangu hapo. I'll be glad to. I'll be glad to steal your money. Una buy, una hold shares. Usiuze. Leverage. Okay, na mtu kama ziko worth 20 billion, chukua 10 billion, nunua apartment building, rudisha hiyo. Ukinunua hiyo apartment building, yani you creating money out of nowhere. Anyway, sorry mob. G-Wagon, niko gani? G-Wagon ni kutupa pesa. Brawley. It depends, by the way, it depends. Kama ni billionaire, G-Wagon ni 0.00009%. It's nothing to you, Brawley. Brawled. Si kutupa pesa, by the way. It depends. Kuna wasa kubai gari. Supposedly hivi. Unajua kuna differences by the way. Najua si kila mtu kwa world ni rich. Maybe ni 1% of 1%. Lakini imagine when uko worth $20 billion. With a B. Nasema with a B. Si trillion. Billion with a B. $20 billion. G-Wagon ni how much? Tufanye hesabu. Mtu anifanyie hesabu basi. You're worth 20 billion. Alafu G-Wagon ni how much? Oh, ni $500,000. Please. Fanya hesabu. Imagine 20 billion na $500,000. Ni 0.00 insignificant. Kama hata bilionea mmoja 1 billion. G-Wagon ni pocket change. Ile pesa ile inaangusha kwa couch. Unaangalia couch unapata mandururu hapo hivi. Ile concept ya mama kuosha nguo. Ile unasahau pesa kwa best yangu niambia story niambia ati albuni na Kenya for the first time.
mazeni niko na do mpaka ule mama kuniosha nguo niko namwachia tu pesa kwa mfuko baada ya kumlipa. Hiyo ni tip yake. Juu nisahau namwachia hata tu achukue. Unaona? Juu pesa bado iishi. Msanii enda Kenya for 4 weeks na do. Ilikuwa do mob yani mpaka kwa akiosha nguo na hata tu pesa kwa nini. Hiyo ni cut tip. So ukiwa na hata 1 billion. Mse, hata si 1 billion. Hata 100 billion. Sasa nini G-Wagon? Suppose kama ni 100 million. 100 million. G-Wagon ni how much? Ni maybe brand new, maybe ni 400,000. Sawa. 100 million, 400,000. Hiyo ni 0.04%. Hata utasikia uchungu. Ika ndururu tu. Pesa ilianguka tu by me. Whatever. No. But kama uko na, kama ni, see it's a waste of money. They still sell them. Somebody buys them, right? No. Ito nani? Diana Bahati. Akona G-Wagon. Diana Bahati. Hiyo li by Dubai. Ndio naitoka kama ni ya Dubai vile. Diana Bahati akona G-Wagon. No. So anyway, I will recommend guys to add this book in their library, Mastering the Market Cycle by Howard Mark. Mesikia hivyo? Howard Mark. Wapi nini yangu? Acha niandike hapa hivi. Kama mnaona, na comment hii video baadaye. Niko Amazon already. What was I thinking? Niko na shop nini? Howard Mark. Inaitwaje? Hii ni book ameniambia sasa inaitwa Mastering the Market. Mastering the Market Cycle. Nimeipata by Howard, ndio hapa hivi. $18 Amazon. So ndio yakakuwa hapa hivi ndio tusisahau. Mtu kuanga hardcover na paperback. Paperback ni kusoma ovyo mtu yeye ararue. Hardcover ni quick. It's beautiful on the shelf. Naona. Mubai mbili. Mubai book mbili by this zingine. Moja ni ile ya shelf, ile kunikumbusha in case nikisahau. Hii memory yake lose memory. Alafu ile kusoma ile kawaida ile. Alafu sasa nitachukua Audible Amazon nisikize kama na drive track mdogo. So G-Wagon is 200k unless Brabus, that's almost ni kweli kabisa ni hivyo. Brabus ni ile kama juu Brabus ni aftermarket, in-house aftermarket by the way. Brabus kwambia wase I'm not just a G-Wagon, I'm a super G-Wagon. Paka unatoa ile Mercedes label na kabia hapo. Unaona? Siwezi niwagarika hizo mimi. But it's not what I say, it's what I'll do. So, tunasema tu hivyo. Ndururu no longer exists, bro. Smallest currency ni 5 bob. Hiyo ni Kenya. Mimi naongejea ujuange hizo vitu bwana mse wangu. Naona. Mmoja na currency ya US hapa kwa jaiziwa. Ili kwa video ya last year. Sidi kama mtaiona. TikTok, naona. Hii nikafundisha wase penny, nickel, dime, quarter. Ndio. Quarter zangu ndio hizo. Mmoja na currency hapa ya US. So, bado tuna hiyo penny, ndio hapa penny. Ini ndururu. Tunaye bado states, naona. Tuko naye bado. So because of Elon having different point of view, please explain the Twitter deal again. Sakuelewa the first time. Ali leverage from his shareholder, akaborrow kwa bank. Unajua kama kuna shares, if my shares are worth 300 billion with a B, sawa, and I need 40 billion, and aka bank naambia, hey bank, I got shares, I need 43 billion, wanakuandikia check. Of course utawalipa, you have to pay them back. Alafu ndio unalipa Twitter. Sawa. Ukishawalipa sema, Twitter, jinga nyinyi. Jina gani ya Twitter? Mimi waga X. I want my X to be the X name. Like jina yake X hapo. Jina mbaya by the way, sijui, but anyway, ego. X. Alafu kishanua X, ika lose value immediately. Woo, shares ikaanguka. So alinunua 43 billion, after a few months kwa worth 23 billion. So the value ya X iliangusha value yake like 20 billion. People sold their shares. So at the end of the year, akifile taxes, write off loss ya 20 billion. Njui write off si loss. Write off ni ile kitu you've spent your money anyway, ama you have the money in the account, lakini una claim uli make loss. So it's like you're paying yourself that money instead of paying taxes. That's what it is. So, alafu hata it made him more money actually than the money he lost. Sababu ni shares too, by the way. Shares ni a magical thing, number. Si real, no. Ni real but si real. Sijui nisemeaje, no. Can you borrow money from the bank against your shares? Specific bonds. You can, definitely. No.
So they become part owner of your, they become a lien, to a lien. They'll put a lien on your shares. So the shares are not yours anymore. Ni zako na bank. So if the shares start going down, the bank can sell your shares to recover their money. That's how it works. Or they'll counter loss too. Hii banking system na famuelewe, by the way. Mfundishwangi kitu chuo. They don't teach you this in school. Unfortunately. You can. Nimusema aje, if you focus na shares zako grow, 20 years, 30 years from now, you'll be borrowing against your shares to build real estate. Alafu utakuwa na cash flow from your real estate. You'll never touch your shares. Utawachia watoi wako, itakuwa tu jina yako itaendelea tu, ile jina yako. So if you have an ego, start investing now. Ile jina yako ya mwisho live on. No. People will know who you are after some time. So nimesema hivyo, say construction ya 254 zimenieka ku commute na train instead of driving. Ajo chemba. My first car here was a 2003 VW Passat. Still have it. Sahi niko na Ford Explorer. Uni hata jeka jina poa, meka tu dot. Albo, buy G-Wagon, you'll never regret. It will open more doors for you. They drive lini sasa. I mean, where do I drive? How do you come the whole week? The whole week. Hata nisasahau. Nilionea huruma kai drive jana. I'm questioning, I'm questioning, but I know why I bought it. Ilikuwa write-off your business. No. Ilikuwa write-off, by the way. Audi yangu ilikuwa write-off, if you know what that is. So mimi gani ni anything Toyota, anything else or otherwise. G-Wagon ni kutupa pesa. Oh, shamba zile story up to date. So turudi hapo YouTube. Sawa, YouTube. Leo niko mazee siji kwa nini. Let's go fire. We are so fire today. No. Fire emoji. Comment na fire emoji or say fire. Ile financial independent retire early. Hiyo ndio fire. No. Mark your location. Watching live from Qatar. Albo, si wewe hukuwanga fan wa Liverpool. Congratulations. Hukuwanga fan. Mimi niko fan wa si Liverpool vile. Niko fan wa Arsenal niko Kenya. Tangu nikuja hapa hivi hata sijui kama ufuata sports anymore. Sinanga hiyo time anyway. Naweza watch once in a while na basi, lakini I don't know, man. Sijui sinanga time ya nini. Before ni make YouTube video, ni edit video, ni kana watoi, ni enda job. I don't have time. No, ndio shida, sinanga time poa kabisa. Now, of course, my best at some time, people start having their own families. Mnaonana once a year. It happens, it's real. Wala my best nilikuwa hivi. Wanapata watoi mza hivyo. No. Some best wengi wonga matraka. Tunaona tupiga masimu hivyo. No, hivyo tu. Ina reduce. For income winners in next week waku. Oh, green card winners ama unasha green card. By the way, green card inakam May 5th. May 4th. Cinco de Mayo. Nimesahau hiyo Cinco de Mayo. Ilikuwa nini? Unos, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de Mayo kuna event. Last year nilimiss juu ya mvua. Na try kwenda huko hivyo. Sitapata Ibra siku hizi ni kabuda. Tenda Cinco de Mayo. So before Cinco de Mayo, naona cuatros unapata kuna nini? Ini numbers za French, by the way. Sema alikuwa anaongea lugha gani hiyo, Kikuyu? Hivi. Numbers za nini? Numbers za ki Spanish, naona. Uno, dos, number 2, tres, cuatros, cincos. Nilanka watoi wangu aongea French, whatever. So on May 4th, results za green cards zinatoka. Only apply last year. You have a week to go, I think so. Next week by the weekend. Hebu tuone kwa lini inatoka. Yeah, by Cinco de Mayo, by 4th, by Sunday next week itakuwa exactly on Sunday tukitoka kwa live. Tutaangalia mtu kabisa. Sasa results zinatoka next week za green card. Usijali, usiogope, utapata utakuwa ulipata. Naona usijali sana. So vipi hiyo story ya China na US ni aje? China iko na do. Iko na strategy, by the way. Hao ni magrandpa kwa hii story. US bado ni iko teenager. Naona. Please explain it again. Okay, nishamaliza. YouTube sasa. So duko ile nini asema winners wa green card will come next week. Itakuwa Cinco de Mayo. Mayo ni May, the 5th of May. It's gonna come by next on Monday. By 4th Sunday itakuwa available. So by the next live green card results itakuwa zishatoka. Wala watapata, usijali sana. You see the end of the world. After another strategy.
wala utapata anza sasa kutafuta do, unaona. So Charlie Lagre, hello. Msana kana insist, albo ongea Kingoso, nikamwambia hapana, siwezi ongea Kingoso. Ndo siwezi ongea, iko very uncomfortable Kingoso. Kiswahili mugera na vitu mob sana. Albo ndio kuingia na try ku catch up. Zakaji utachelewa, labda utarudi kwa in the beginning of the live ikiisha, alafu tuona from the beginning. So Charlie asemaje, which language are you speaking? Swahili and English mixture. Charlie, I'm speaking Swahili and English. I'm so sorry. I'm Swahili and English. A little bit of English, a little bit of Swahili. East African Swahili. I don't get Swahili and English. It's not translation, it's alive. Maybe I'll do English videos in the future. Maybe. Albo kwani ukiwa job unakuanga like monitored na someone design huwezi fanya your own thing kidogo tu. Ni hivi, si tuko mzigo mahali alafu na drop mahali. So job ya last week ilikuwa very short distance. Kama they are building a new apartment, I think ni apartments, juu hata sikuangalia details, ni wanachimba chini excavating. So tunaikiwa mchanga 15 minutes tunadump kwa barabara tunarudi. So hiyo job kama hiyo huwezi pigia msee simu juu mtu ile kama tuseme nachukua kitu mzigo hapa hivi na drive 40 minutes. So on the highway napigia simu tuongee, hiyo ni half an hour. But hii ya 15 minutes ni ngumu pigia mtu simu. Alafu ilikuwa job ya lini? Ilikuwa wapi jana? Kesho pia naenda hata sijui. Juzi ilikuwa pia karibu 20 minutes pia. Mtu job ya 1 hour ni side dump. Ile ndio siwe na mbali. Dump truck ni hapo tu pale tu 15-20 minutes. So hiyo ndio ubaya. So nobody's monitoring me ni ile tu safety ni number 1. Nikataka kuongea na simu ndakuwa distracted. Utaniambia story moja poa alafu nisahau niingie kwa mtaro. Alafu unaona. So both of us, what I lose and me lose everything kwa sababu nda lose $1,000 a day. No, I can't afford that. 1,000 ndio mob sana. Especially now that I need money to pay the drivers. Okay, the job. Mona, nataka do job as much as possible. Derana come next week. Moja sharudi by the way. Alafu akiingia ndio nipate chapa kumlipa ile payroll. Unajua I'm making sure niko na payroll yao. No. Hizi ni struggles za businessman. Utaelewa kama una business. So I can talk to people, lakini ile kama job ni karibu siwezi ongea na mtu. Mtu ile masafa ile kama 1 hour 45 minutes chapa story hapo. Naona. Hata niza get away niambia tu tulia kidogo ni dump alafu narudi. 2 hours niko na time. Na hiyo ni side dump mostly, side dump. Dump truck hizo ga tu close range. Naona. Ama ni job ina change. Mna move hapa, mnaenda hapa, dump hapa. Hapo lazima upay attention. Sasa sijaongea na watu kwa phones for a long time. Gato samaje like the video for engagement. Wase like in video, like video. Fanya tu hivi. Weka fire emoji. Don't do anything. Weka fire emoji. Financial independent retire early. Hivyo. Weka ile kama hapa meka fire emoji. Fire. Hivyo tu imetosha fire emoji. Kujikumbusha. Itakuwa sasa yetu. Kuwa financially independent retire early. Hii tumetoka ile I will teach you how to be rich. Sina hiyo book hapa sasa. Wife ameanza kuisoma siku hizi, unaona. I was thinking live lakini niambia wife yoga hivi. You argue in the beginning, alafu ana catch up pole. Kwa hivyo nimemzoea. Hata argue la. Alafu kuja catch up. What were you saying again? Ni ego. Kila mtu ako hivyo. So kama ilikuwa nani kwa shida mimi in the beginning, albo najisikia tu hapa hivi. Msee sijisikii. I wish I could. Hata sina hiyo nguvu ya kujisikia. Mimi sijisikii. Kuna kama sema na simu mbili, moja na simu mbili. Naona niko na iPhone 15. Ni 15 si 16 by the way. Ni iPhone 2. Kwa nini? Moja ni personal, ingine ni business. That's it. Kwa nini? There's a target, there's something I'm cooking in the background. Na hizo simu mbili. I'm cooking by the way. I'm serious, I'm not kidding. Niliana mali kambua do this. Kusema okay. Siwezi waambia juu I still cooking. Ya simu mbili. So that's okay. Kusema hata nichukue simu saa hii as we move on pole hiyo time ikifika ndakuwa na simu mbili. I'm cooking something by the way. Hii namba hii ya business, nobody has this number. Very few people kuna hii namba ya business by the way. Very few. Sijui kama watu watatu peke yao. Hii namba ya business hii. Mtu mostly kushoot ma video. Ni kama camera. Unaona nimeka shift cam. But hii ni business number. Situmia, nobody has this number by the way ya business. Mkona hii business ingine hii. Mkona lakini nobody has this number. Umeona? So I'm cooking something in the background. Niko na website, niko na email, niko na namba ya simu. So that's what I'm doing.
Nimeambia kidogo hiyo. So it's cooking still. So that's na simu mbili. By 2 years from now itakabengiana. Umeona? Alafu naendelea hivyo. Personal. So I'm not showing off. Everything mudu ni a reason. Bornly by Audi, we made so much money tutafuta deduction. Hatuko na deduction. So manda buy gari. No. Ilikuwa 50,000, ilikuwa used, slightly used. Ilikuwa na very low mileage by the way. Ilikuwa from California, original owner kwa California. Gari yani ilikuwa meaning the second owner, kuna zile stickers zile za brand new. Hata kiti ya nyuma kwa umetoa sticker bado. They never used to drive that car. Same thing, mimi si driving kila siku. So sometimes you have to do uncomfortable things for the sake of business. Kama this year nime-owe taxes. I did, ukweli kabisa. So ndaandikia gava check. They have no choice, we made too much money. No. Sijui ni how much hizi wambia. So kama uwezi weka tu fire emoji, hiyo imetosha. Like video alafu weka fire emoji. Fire inamaanisha nini? Nimesema before. Financial independence, retire early. No. So Alvin asemaje, hey, advice gani unaweza nipea ya kuja kusukuma truck? Alvin, kama uko Kenya siwezi kusaidia sana, juu trucking hiyo utaka kama mse ako hapa hivi already. Lazima ukuwe green card ama uko citizen. Even ndio ni CDL, ni federally governed or something. So kama siwezi kupatia advice, kuja states kwanza. Kushangia states alafu sasa ndio ukuwe na ile makaratasi legal. Alafu sasa unaingia trucking. Hakunanga shorty. See, I'm not the one I wish ninge change rules kani mimi, but I'm not the one who makes the rules. Ziko tu hivyo. So hiyo ndio advice adu hivyo. Kudrive ni kama ushakuwa hapa raia, unaona. So so spends majavava, how do you get CDL without papers? TF. Mjibu hiyo vava, mjibu how do you get CDL without papers? Mjibu hiyo. No. What do you think of XPR as a next financial system? Creative journey. What's XPR? Would you recommend a book? Nilimisio kabisa. XPR. What's XPR? Ebu explain creative journey. Wacha ni catch up na YouTube pia. Ebu kama nisio. Like the video for engagement. Sasa nimena almost 3 hours kama kunitafuta saa hii. Excuse wife ni mwerevu. YouTube mtoi. Akuje aniambie time is up. I'm sure medical in the US is postgraduate in the US. You can have earned first degree, then apply to medical school. It's true. I don't know what to say. Mi sikuenda shule. Mimi ni an educated truck driver. Sikuenda shule by the way. Muski katoto kisema. State gani in the US mtu anaweza succeed na hiyo story ya farming? Hassan wa Isa. Siwezi jua exactly. Naweza sema Minnesota, but Minnesota pia kuna wale watu wengi wa farmers. I can't tell. Lazima ukuje tu niambie. No. It's available. Kuna mali kwa available. Kuna place hata ukienda place flani state, they will give you free land as long as you cultivate it. By the way, I'm not kidding. They will give you free land. Kama ile sakistri mob. Ile Native Americans waliua alafu they gave away their land. Kuna states they will give you free land and give you loans to as long as you cultivate the land. Because they don't have people. Watu waocha au someone alafu wanahama. Waenda kwa city. No. Wife ni mmoja wao. Wife ni msewa waocha vibaya sana. Amekam kuona lights hapa hivi, street lights kwa city. Akona shida akidrive before. Sikiza amekuwa poa kidogo. Amekuwa waocha tangu sijui mpaka 18. So kuna sijui exactly kwa hizo state kuna state mob sana. Lakini nursing ni undergraduate. Joseph Muguso. Nursing hata si undergraduate, hata before kuna ile RN, registered nurse. Utakula do na registered nurse. Yaani iko na do poa, nisema example kama $50 an hour. Hiyo ni nursing. Entry na RN itakuwa 60 ukifanya hosi ama 70. You never know. It depends on state pia, by the way. Kama California RN zilipata 70. Juu cost of living ni high huko. So kuna X shorts na John. I agree with you, Albo. Elon needs to step down from Tesla. The Tesla to partner with BYD because any chance if BYD lands in the US, Tesla will lose a lot. Kweli kabisa. That's my opinion. Me kama investor Tesla nasema hivyo. Very small investor by the way. It's small. Msini hate ni shares too. Ni shares. Don't hate me for small things. Sikuwa najua. I didn't know. I need to replace CEO. BYD is so good. It is so good. Oh my goodness. Wana gari zote. Kuna gari sijui ya 12,000. Hata mseo cancels angenua gari ya BYD ni electric.
1000 kuna fuel once a week. The problem ile BYD kuja states ita kill the oil industry. That's the reason why I try to block na tariffs, because ukibring BYD ni gari electric alafu iko na charger, ni kama train. Hizi trains hapa states mostly ni kama electric train by the way. Juu ile engine yake si engine, ni generator. Alafu ina power hizo wheels ni electric. Train yapa iko electric kabisa by the way. So BYD will tumia the same concept ya train wakeka wapi? Kwa gari. So gari iko na engine, but hiyo engine ni generator. Ina generate power, ina charge battery. Unapata 1000 range. Audi yangu tangi yake ya mafuta ni kama how many gallons? Sijui 31 ama ngapi. Moja za Audi yangu na 600 miles once a week. Hiyo mafuta ni premium, ni so moja na si cheap. So moja nipeleka 600 miles Audi. So imagine kuna BYD inatumia regular fuel kama $30, alafu una fuel 1000 miles. Move fuel Audi maybe twice a week. Ikidrive around maybe once a week. So sema kama ni 200 per month. Ukiwa na BYD gari ile average yao utafuel once every 2 months. Who's gonna buy fuel? Wata lose though. So they have to block it. So Tesla jiko na jina ilianza hii story inafai partner na BYD. Tesla ikuwe luxury edition, alafu BYD ikuwe mass market. Hiyo ndio idea yangu as an investor, naweza sema hivyo. Ita work out hivyo poa. Alafu tuwe Elon Musk ako tu whatever shareholder, ako kwa board meeting kama kila mtu mwingine. Chana sisi wengine tuendelee kurun life. Akitaka aende kukua whatever he wants to do, aende or move in na Trump huko hivyo Mar-a-Lago, do whatever they want to do huko kando. Asikuja tika business na gava ati Doge. No. Dogi. Doge ni kama dogi. D-O-G-E. Dogi. No. Doge. Many questions. Niko njiani na kuja. Nataka kujua more about owner operator na company employee. Utaanza na company employee kwanza, kubuild skill level. Uko na ile skill ile musa mangalaji ukidrive truck in the beginning, ile skill level ni muhimu because the skill level is what's going to pay you. Kama mimi ukinituma mahali job au jua tu, you don't have to tell Albert anything. Mwambie tu ena Minneapolis kwa hii street wanakungojea huko, they know you know what you're doing. Your skill level. So ile skill kama say Paul, the limit Paul. So na Paul bado by the way. Liko na job moja. Sija make video na yeye for a long time. So tunaongea sana skills na Paul. So Paul, nimwambia Paul ukilani skill, that skill ya ku drive truck, ile kuenda from point A to point B na kila kitu, that skill is what's going to make you money. See truck, because when you buy your own truck, ile job ni the same. You're doing the same thing as a driver as an owner operator. Ni ile owner operator you paid more. So anza kama dereva as a skill. Ukishakuwa comfortable, because you don't want to make mistake, zile truck si yako. Itakuwa na imagine truck si yako alafu na make mistakes. You can't afford it. Itakuwa too expensive. So you want to make mistakes at somebody else's expense. Ukiroll over truck ya mtu, utavutwa job, alafu utafukuzwa. Then you'll have a bad record. Utakaa mna mimi nikupatie job. I'll hire you. Why? Because I know you know how to drive. Ukibuy truck yako iko na deni, alafu you roll over, utaharibu business yako yote. You could even go bankrupt. Unaelewa sasa? So anza na kampuni ya mtu mwingine, jifundishe na kampuni ya mtu mwingine. Somebody atekio risk yako hiyo. Once risk imeanza kupungua, you know what you're doing, then buy your own truck. Utasucceed. Ni logic. So ile skill level yako, how fast are you on learning new things? Kama wewe ni mse wa 3 months, utakuwa sawa. Mimi mwoga very slow, I admit it. Mimi take 2 years by the way. Mwoga ni ile I figure out as I go. So kuna hiyo skill, that's what's going to pay you more money. Because you're doing the same thing, but now you have more responsibility. Because you have more responsibility, na kuna high risk, they pay you more money. No, hiyo ni difference ya owner operator na driver. Sasa, so Elvis kwanza ingia, then follow baadaye. Audi only Q7 has 22 gallons max. Everything else is under 20. I think 22, yeah. Mu fill up na $100 premium. No. Mwenda kwa place ingine wadosi kwa wanaishi na fuel huko sababu ni cheap kidogo. Kuna gas station plan hapa hivi, gas station yetu iko west from home, west. Huko ni place ya wadosi by the way. Wadosi mbaya. Wale wadosi wale they're so rich watakuwa isolated. So kuna gas station. I'll show you gas station. I'll show it next time. Ile kuna fuel kuna demo yenyewe in show you gas station. Kuna wadosi huko hivyo. Kuna ile Autoplex. Ile niko na show magari zina anyway. Na try to bring your story to life again.
Nishaidu video but kuna video kama 3 hivi haiwezi make sense. Sawa. How do you get contacts za kuload mchanga karibu na Kidimbwa wanalipa mzuri? Bro, mi sufdu na broker na city. Kama jana kwa meeting moja ya nini, safety meeting ya kampuni moja tu MNJ jana. Nikataka fly drone, kuna airport hapo. Sikutoboa. Nikaona waste of time. No limits jana ni meet na yeye ito nani nimesahau jina yake. Sasa majina yake. Akawapa hivi. So tulikuwa na yeye jana meeting, safety meeting ya MNJ. So una sign up na mabroker kama 5 or 6 or 7. So whoever keeps you busy unakaa na yeye. Mi mostly muka na MBE kwa sababu MBE kuna 2 companies. Moja itwa CRT, ingine MBE. So MBE is 2 companies in one. So mudu just signing up with them niko access na 2 companies. Sawa. Hivyo. So au ndo nataka job. Mina show up tu, wananiita na show up tu. Email. Hakuna story, ni email. Unaangalia email alafu kuna app. That's it. Naona. Siongee kitu yote. Show you up before. Maybe na make video sa TikTok wajui. Do you get contacts za kuload mchanga? Yani iko smooth line by the way. Bro, you don't have to, hakuna hassle. Yani ukuja hapa hivi nakufundisha for free, by the way, for free. Naona, nakufundisha everything. Kuja tu nakwambia tu, this is what you do. Very easy. Angalia Paul, there's nothing I did to Paul. Yeye mwenyewe ni skill yake anyway. Naona. Mimi nasema ukweli. Unasema alboli huka Paul. There's nothing I did. Paul yuko very highly, nimseko highly, nitasemaje, highly nini, motivated. You pick vitu haraka. Akitaka kitu anaifuata yani relentlessly. So ni effort yake ilimeka kwa hivyo. Sasa yako pro. Au keep job kila siku by the way, which means ameshika job. Kwa wale wase wako kama yeye new is doing really well. I guarantee. I'm very sure he's doing very well. No. It makes me look good kwa sababu mimi nilimtuma huko hivyo. Mara moja tu mtu huko au gase highly motivated. No. Ndio bado hajafikiria kubuy track yake bado anasema ana maintain. Naambia Paul acha kungojea. Anyway, akona pesa yake anyway. So za hiyo story ya X never heard about it. Zach JSK story bana. Shares. Hizo stories will drive crazy. That's how you become a millionaire. Na shares tu kama mchezo. Unaona. Unafikiri si work hard, ukisema work smart, that's what it means to work smart. Unaona. Vincent Otieno niaje Vini ndio kuingia hapa. Vini usijala joko busy. Vini mazee YouTube Kenya bana. Enda muone video kwa YouTube ya Vini. Sio bado ni Vincent the Traveler ama the same. Sijikumbuki mchanzi gani. Vini nakuona Vini, karibu sana Vini. Trending 254. Hello fam. Nasalimu na trending 254 hapa hivi kila mtu. So Nomad 254. Kuna trending na kuna Nomad. Nomad 254. Hello Albo, hope you're good. Tuning in from ni wapi hapa? Mosoriot. Blessings. Huko ni wapi? Mlimani huko. Kwa karibu na wapi? LD ama ni wapi? Ian Kimani. Hi IVL conversation. Hi IVL ama sijamsha nini. High value ama high value conversation. Here Albo, we appreciate another book I recommend is also The Alcoholic or Any Other Views Dealing with the Addiction to Read Rational Recovery. This is a fan from Phoenix. I appreciate another book I would recommend for alcoholic or any other views. Yeah, never repeat your story. Nisishikanishi vizuri. Mungu pa kusoma vitu zingine kwa sababu last time nilipigwa nje TikTok for one. Unajua hivi I said something kwa TikTok wakaniban for 1 week. Ubali ni ban sasa karibu nimalize. So nilikuwa off TikTok mpaka the last 1 hour. Nikaingia. Ilikuwa too late. Sasa mkamkutafutwa by the way. Sasa saa ngapi? 2. Nafanya 3 hours leo. Leo kuna mood poa leo. Last week akona na vita na mimi sijui kwa nini. So alboni aje nishaanza kutafuta F1 results za DV zikitoka napata nimewin. Should I abandon hii F1 ni process DV ama nikuja na F1 then nichanganye status nikikuja? DV uliapply, kama uliapply DV last year, don't worry about it. We'll pursue your F1. Wacha DV kuinterrupt. Kama mimi nilikuwa interrupted na DV. Nilipursue F1 for a long time. Si ati sitaki kusoma by the way. Labda say I would love to have a wife and graduate. Asha graduate already. Atakuwa na ceremony next month. Itakuwa lini? Mid next month hivi.
But then graduation ya wase wengi, high school graduation. So jana niko na idea by the way. I was thinking about it. Nikasema niende kwa park, unajua madem na machali wale wa high school au do ile prom. Wanavaa manguo, watembea na manguo, masuti manini. They look so good by the way. They are really well dressed. Nikasema sijui niende kwa streets, nichukue kamera, niwapige picha, alafu niweke Instagram yangu kwa shati huko nyuma, alafu niposte picha kwa tutaona tu. I was thinking about it yesterday, but ilikuwa too late, nimechoka, nilikuwa tu na round yangu. But hii ni time ya graduation. So mimi nitakuwa advice hivi, pursue F1, juu ni surefire. Hiyo ni kama student. Pursue F1, wacha green card ikue by the way. Alafu ikikami kuinterrupt, that's good. Useme tundawacha hii ni pursue hii. You're not doing anything on green card anyway, so as we speak. Unangoja ikuje results. Ikikuja, utaswitch tu. Wacha kuinterrupt. Usiseme ati, don't overthink. Overthink vitu. Mimi niko nimeingia chuo, nimeenda kusoma business school, nini. Green card ndio hiyo, can interrupt everything. No. I've never gone back to school. Lakini mkumbuka hizo foundation yangu ya business studies, that's why I'm doing business right now. I took it very seriously. Na nijuna watoi nikaanza life, kani mechelewa, I'm 47, I have young kids, at 47, hiyo ni too late. Lakini ni ile jaro, if I get time, nienda shule bado, by the way, for all time's sake. Budangu ali graduate PhD, ama masters, after I retire. I have to do this. No. Ilikuwa goal yake ya life. He didn't need to, but Budangu ana master's degree ya business. So, after I retire, by the way, ile tu alimaliza shule. Ile tu your personal goals. No, zina matter. Mimi namaliza business school. Namaliza kabisa by the way. Naingia chuo nimalize. Wacha tu mtu yeye grow after 5 years old na wife aseme I'm not having any more kids. Sijui sasa, I'm not even sure. Yes, I'm hivyo alafu next time I want one more. Anyway, mimi na producing tu nampatia tu alafu ya na produce. Mimi na share tu. Conversation imeswitch kidogo. Skip your story to ignore. Anyway, hapa kila mtu ni adult, ndio? Hassan wa Isa, ili ubuy shares kwa beginner unahitaji huwe na kiasi gani cha pesa? Hassan wa Isa. Nisemeaje? It depends na share gani. Mimi nikianza nianza hivi kusema kweli kabisa nianza na hii Robinhood, lakini Robinhood ni app. Alafu nikamgundua au charge more money. Kuna Acon ile kutumia kadi yako, ile kupractice tu ile kama if you don't know what you're doing. Acon na Robinhood. Siku hizi hata sikuwa natumia Robinhood anymore. Lakini ile unaangalia Robinhood alafu unafungua account yako huko, unakuwa na password na kila kitu. Alafu what you do ni ile, hiyo ni Robinhood though. Some kitabu ito I will teach you how to be rich. Huyo Samit jina yake ambacho ni Samit nani? Nimesahau jina yake. Hiyo sema hivi, fungua account kwa Vanguard, T. Rowe Price na Fidelity. Sawa? Number 1. Alirecommend hivyo. Ushafungua account, connect your utapewa checking account. Checking account ni current account na savings account. Alafu connect ile pesa yako ile ya bank kawaida to that. Every month tuma pesa hapa. Every month automatically. You make it automatically. Ina transfer every month. Alafu hapa hivi so decide what shares are you going to buy. Utabuy hii ama utabuy hii ama utabuy hii. Una decide what do you want to buy. Alafu sasa uanzie hapo hivyo. Baby steps. Hata kama of course kuna shares zingine huwezi afford juu zitakuwa too expensive. Kuna ile minimum. So what you do ni ile fungua account kwanza, then start saving towards at least umit ile threshold. Hivyo. Alafu uendelee pole. Umeona? Nimeanza kama 2 years ago I think. Sikuwa za kitambo sana, 2 years ago. Before nilikuwa na hiyo Robinhood na Acon, ile kujifundisha familiarity. I knew I was missing out but sikuwa sure, sema tu let me learn at my own pace. But same wish together 20 years ago, knowing what I know now. But it's never too late anyway. Mimi nikishindwa mtu yangu atamaliza hii story, namfundisha. So unaanza pole tu by the way. Unaona? Kama una hiyo pesa, that's unafaa kuja hapa hivi. Isa, kuja hapa haraka. Ukuje uingie hii first world, what's first world economy. I don't believe in the history of first world, but just for the sake of argument, it's a many first world. Alafu unaanzia hapo unaendelea. Unaona? Over time. Jonathan Kiprono, next year kuna World Cup US, opportunities za job ziko. Siwezi jua poa kabisa juu hatuna game yote hapa Minnesota. Itakuwa the closest itakuwa wapi? Naweza enda moja by the way, sijui. Naweza enda moja. Unaona? Naweza enda moja kabisa. So kuna Juliet Otieno ameka fire 4 times. So nasema fire emoji by the way. Financial independence, retire early. Hiyo ndio fire inamaanisha hivyo. Tumesema hiyo ndio theme ya leo. Unaona?
How do you get contacts? Okay, TikTok imeenda hivyo imenyamaza sahi. Sasa so nakata YouTube ebu Collins Omondi ameka fire pia. Financial independence, retire early. The extra continent. Why not accommodate the 2 SIM cards as eSIM in one phone? Why would I do that? Why extra? I just need to have 2 iPhones. I can't do that. See, they have 2 phones. By the way, extra continent. Kauji, I have 4 phones. 4, by the way, 4. Nile hii moja sikujagi na hapa hivi. Kuna 4 phones. iPhone 15 personal, business iPhone 15, another business Samsung S23, alafu hii moja ya mwisho ndio hii hapa iko Maisha States. Kama unaiona kwa video, hii ni simu yangu. So right now I have 3 hapa hivi. Alafu kuna 4 wife ndiye ako naye. GPA ni business partner. So hizo ni business phones. Though she has a personal phone too. So there's a reason why we're doing that. Itakambadai, it's cooking. I'll tell you. 60 scarcity. Any business pays for this phone fully. Has nothing to do with me. I pay for this one. No. Business pays for everything. The business expense. So I have a company phone. That's what it is. Just like I have a company car. No difference. I have nothing to do with it. The company, they just love me so much. They just buy me phones and cars. I'm joking, but you get the point. No, extra continent. That's why. See scarcity, the business. It's either I have to. Maybe you always understand perspective yangu, but you'll get it one day. Duncan Muchiri. Albo, tell us about logging trucks. Like meaty logging. Hiyo ni kitu ya wazungu hiyo. Siwezi toboka hiyo market. Hata siwezi jaribu. Watakuua. Scary. Sababu huko ni very dangerous. Mna kwa woods huko alafu mna nini. I don't know much about it. Kuna hata hii dump truck ime open up juzi tu, maybe 20 years ago. 15 years ago dump truck ime open up kwa watu black. Ilikuwa ya Wangoso. Sikudanganyi, kuna watu kiuliza sahi truck driver kwa any other states besides Minnesota atakwambia they've never seen an African driving dump truck kwa hiyo state yao. Bado iko close market zingine. Hata sijui, so it depends. Lazima ukuwe exceptional ndio uone hizi vitu. So logging, I have no idea how it works. Tulijaribu grain, tukafukuzwa. Tukajaribu end dump, wasa kidogo wako consistent, so tunabaki na ile tuko familia naye. Tuko limited. So whatever we have, so work naye. Squeezing the dump truck, they need people, the seasonal, we just do it. Logging trucks, I have no idea how that works. Familia kina wife is najua, but I don't even intend to. Lazima niishi huko. Unaingia msituni, unakata miti, unalodiwa, alafu unazibring kwa ile mill. It's something, that's what my father-in-law used to do. Ako alive. So they know it better. So kuna Churchill asema fire. How many times? 6 times. Financial independence, retire early. Financial independence. You don't need money to survive. Your money is working twice as hard for you than you're working for the money. Hiyo ndio maana financial independence. Sawa. Kuna fire mingi hapa hivi. Yasri Othman. Amesema hivyo pia fire pia ameka fire emoji. Hiyo fire ni ukweli by the way. Financial independence, retire early. Itakuwa theme sasa hiyo. No. Ni poa sana by the way. Nilisahau in the beginning of financial independence. So know it all asemaje. Hey Albo, have you ever been stopped maybe by authorities and asked to prove your identity? Never. Ile tu ni kawaida ile. Unajua somewhat Minnesota yoga progressive state. The progressive state. Watu huku ni Germans, Lutherans. Wako very progressive. Walitoka kwa siku ya Hitler huko Germany. So wako very progressive in a way. So kuna wale wabaguzi, lakini wale wengine ni wabaguzi ile passive aggressive. Hawaishow, wanataka kushow ile good impression. They're working on it. Why did I say that? It's true, yani. Wazungu wote waga racist, period. Lakini kuna wale, they're working on it. No, they're still wamekubali. So yeah, we know we are. So we are trying our best to unwind. No. So hapa hivi waga, it could happen, nikienda place fai kuwa, muishi within the cities. Sitawagi nje. Nikitoka nje niko job tu yani. Hiyo ni job. Hey, what are you doing here? I'm just delivering. I'm working. No. Why kuharakisha kama una do job? Unakatia economy. The most important thing kwa state ni commerce. Commerce ni ile economy. Na nini? Biashara. No. Kubonga ni biashara. Commerce ni very important kwa state. So anything kama ubaguzi inaharibia commerce, you're going to have a problem with the government. Kwa nini?
unaharibu their source of income. So ni muhimu hivyo. As long as you're in commerce, commercial driver's license, commerce, hiyo jina commerce iko hapo, commercial driver's license. As long as ni business related, ukiinterfere nayo, everybody has a problem with it. No. People are losing money. So uko na ubaguzi na uko na commerce will always ita supersede ubaguzi. Sababu ubaguzi ni feelings, na attitudes, na prejudice. No. Commerce ni money, besha. No. So it happen kwangu nini. So Gato asemaje, financial independent, retire early. Fire kabisa fire. Fire kabisa leo. So hii hiyo kitu fire. Ukiona fire emoji, financial independence, retire early. Kumbuka hivyo all the time. Every time you see fire, kumbuka, I need to be financially independent so I can retire early. That's it. So sawa hiyo. Hiyo tutaimba hapa kila siku. Unaona, Ann Wanjiru asema, hey, vipi Ann? Amenyamaza leo. Steve Njuge, nimesema vizuri? Hapo kwa World Cup next year tuchanue. Steve sijui poa kabisa. Unajua ikifika ile ikikaribia ndo sana nitakujua story. Au recruit watatuma kama nikisikia anything ndawaambia. Of course unajua ndawaambia, siwezi kosa. Muda kila mtu akuje. Somebody ni mimi tu yani. Waniweka governor siku moja. Acha tu. Half of Kenya atakuwa hapa. Oh, ni mwachana ni Steve. Nakwambia kuja. Anasema nini? My son is in Canada now 3 months. He wanted to do truck driving. Kindly give me the procedure. Ann Wanjiru. I don't know exactly how Canada works. Lakini kama kwa 3 months, ni student, what is he doing? Is he a student? I don't know anybody from Canada who's doing trucking. Lakini he can pursue that. Sijui vile inawak in Canada though. Unajua mimi siishi Canada, that's a problem. I don't live in Canada. Simu yangu inazimika hapa hivi. Acha ni plug in. Nisahau ku plug in leo. Musahau one thing. I always forget one thing. 20%. Naona. Locked in from Winnipeg, Canada. Big boy. Karibu big boy. Josek Moha. Albo. Alafu kuinvest in Kenya na huko hapo. What's your opinion? Invest Kenya, by the way. Shares in the same everywhere. It doesn't matter. No. Nairobi Stock Exchange, because I buy shares, huko unaweza afford. Learn how to do it. Ita grow. Hii ni kama cheat code. Ku get do. Unajua, Elon Musk yeti akona $300 billion cash kwa safe. Amefungua safe moja kubwa kama stadium. Sijui equivalent. I don't know how much money. Ukichukua 300 billion in terms of bills. Alafu if mali kwa safe, I don't know how much space you'll need to store that. Lakini si akona cash, akona investment fulani, akona portfolio yake iko spread out. Unapata maybe 100 billion ni real estate. I don't think real estate though. Maybe ni kampuni yake, maybe shares hapa. Iko mixed. Ni ile diverse portfolio basically. So kusema ukianza Nairobi Stock Exchange, invest too, you're learning something, baby steps. Una learn. Ukizoea usitrade sana by the way. Trading, yoga wale ma stock brokers, hao ndio make do. Because every time ukisema sell my shares, anakula commission. Buy my shares, anakula commission. So buying and trading is like you're making them rich. Si wewe, you're losing. Sababu uko all over the place. Naona. Muitanga siku hizi, si akunanga offense, muitanga ile the Somali theory. Sawa. Somali. Pabesti yangu wa Somali. Sawa. Awaga, they're not decided. Acha kujumaji kwanza. Before nianza kupigia story ya Somali. Mimi msabe nifinisha tracking, by the way. Msali take time kunifinisha tracking ya side dump. Alikuwa Somali. Jina yake ni Omar. Omar amenifunisha tracking. He used to call me and information niongelesha, pep talk he just took an interest. Akaniambia tu, let me help you. No. Akamwambia somebody akarealize juu yene, kanifundisha. So I thank him for that. Yeye na Mustafa, they were friends. Somali concept ni hivyo. Kuna Somali hapa community. Kuna wa Kenya, kuna wa Somali. Concept yao ni very simple. Hao wanza na one thing. Wanaanza na taxi leo. Oh, taxi is good. Alafu wanaingia Uber na Lyft. Uber is good. Alafu wanaingia tracking over the road. Alafu wanaingia tracking construction. Alafu wanawacha wanaingia over the road tena. Wanakama wananunua dump truck mpya. Chape kiingia, wanamarry the second wife. Ana move Kenya. Anaona Kenya, anaingia Uganda. Tena move Somalia. Tena rudi hapa hivi kama tracker. So they never settle. Acha cheza game. So Omar, I mean,
I'm learning from them. Sababu kuna best yangu mmoja pia, Moha kazini yake aitwa Ali, yeye sasa ndio alisema ngali kitu by the way. Sasa mimi independent words kwake. Anasema I'm not the typical Somali. Ali ni hivi. Akona wife ngapi? Mmoja. Watoto wangapi? Wawili. Anaishi hao gani? Ile time, I don't know where he lives now. Tuna kwa hao yake tukiongea. Akonishi hao moja ya $1 million house. Sawa, 5 bedroom, 3 car garage, sijui ni maybe quarter acre, kitu hiyo. But yeah, aliuza hiyo hao by the way. Kwa nini? Hiyo samanga hivi, one kid will cost you $1 million in the lifetime ya kumraise 18 years. So kuna watu wawili. Sasa mimi I'm okay nikilose 2 million because of my kids. That's okay. But I'm not going to let that define me. Wasomali wengi wale umekdo, second wife, third wife, fourth wife. But ile uwezi muoa states ile kama legally, because ile sheria states uwezi allow polygamy. Lakini ukienda kuoa kwa inaitwaje masjid ama kitu kama hiyo, religion inakuwa allowed. So pata Msomali kwa hapa hivi states ni truck driver, kuna gari moja. Akona wife hapa ule wa states, akona wife Kenya na akona wife Somali 3. Ako maybe 40 year old hivi. Watu hii hapa kuna 5, Kenya kuna sijui 7, Somalia kuna sijui 10. Unaona sasa. So akimekido yake hivi ya tracking anaidisperse. Easy shares by the way. Si ati ni shareholder, ni ile consumer. So kama atuma ngiri moja Somalia, ngiri 2 Kenya, hapa natuma ngiri 3. When are they going to invest? Hawana time ya kuinvest. Alafu kina umana. Ule demo anamwacha, man, in a mess. So why do you guys do that? Unajua kuwa pili ni okay, the religion na allow, but lazima kuwa ile finances ya kuprovide. Ukiona ile tu minimum income alafu unataka kusupport 3 wives, inakuwa hard sana juu ya religion. Ni kama tu there's something I have to do. So unapata msali kwa tracking, I'm a lose license, I'm rudi Uber, they're all over the place. Akwagi Ali yako stationary. Ali amekuwa tu place moja. Akona wife moja, watu wawili. Hata watu hii sasa ni teenagers wamegrow. Ali yuko focus on his game. Unajua na track ngapi Ali? Dump truck. 9 hivi. 9 dump trucks. 9. Si 3 kama mimi 9. No. Hizo truck zake pekee yake hivyo 9 na mmekianga over 1 something million. Alafu akona apartment. Ikona 30 units apartment. Ilibidi auze hao yake ile anaishi ni anunue hii hao. So far so good what I know. Because he has 8 trucks kwa kukuzo wake. No. He's just ordered 1. He has 9 now. Labda by next month akona 10. No. So he's building a fleet. Ajui vitu more pia. Ana high school ameanza kama trucker pia over the road na kazini yake wakabuy trucks zao. Kazini yake kana wife wangapi? Wawili. Watu wangapi? Wife wa kwanza juni is 5 kids or 10 kids. Sasa mtangana wewe. I know Albert. I know. You know I made a mistake but I already have the kids. Don't make that mistake again. Usiwe bibi mwingine watatu. Make your dough. Kwa sababu uko na do, if you're investing 3,000 kwa stocks at an early age, 30 years in, utakuwa na do mob sana kuliko kuinvest na liability in a way. Kwa sababu who needs 3? I don't know. Mimi na mmoja na bado ni kula kichwa. Kula kichwa vibaya sana. So anabla sana nywele ya white sijui kwa nini. Maybe kwa ndevu imekuwa white yote. Unaona? Ni stress, ni kwa sababu unakuwa na ile uko very madam what? Acha tu sijui. I don't know. Sijui. Sioni kana za toboa. So hivyo ndio sema hivyo. It costs you more kuongeza familia vitu kama hizo. Afadhali kuwa na ile expense yako ni ile you're saving 25-30%. Unajua kama Henry Ford, huyu msee Henry Ford, ule founder wa Ford Motors whatever, alikuwa ana spend only 15% of his income to yeye, alafu either ana invest ama ana give away 75. It sounds like a really good story, right? I don't think so. Iko polished. Bill Gates you earn 1% from his income, alafu ana give away 99%. It's a really good story, right? Iko polished. Kwa sababu hiyo pesa yake ya Microsoft, hiyo enda kwa Bill and Melinda Gates Foundation. So he donates to whose foundation? His own foundation. Hiyo tu ni design ya kuficha do. Hiyo si eti ni philanthropy. Of course kuna do hiyo patiana, but si 99%, maybe ni 2%. Ni ile tu ukimove do yako from biashara iende kwa foundation ina exist. Kuna vile unakuwa tax exempt. It's a way of nawambia baadaye achana hiyo story mob. But that's what they do. So
in quotes, si philanthropy, ni tax savings strategy. Sawa, kauda domob. Tuendelee. So ndio hiyo sasa. So hiyo focus hiyo lazima kuwe nayo. Kitu moja kana kitu moja endelea kitu moja. So anuanjiko kama ni Canada sijui poa. Mwambie nitafute tuongee na yeye. Nimpatie labda tu discuss ile tuone kama options zake ni gani. Juu siishi Canada mimi. Canada ni country nyingine by the way, totally. Niko karibu na Canada but Minnesota karibu na Canada but siishi Canada. I don't know how things work over there. Na kuna danganya. I might have a clue. So can you have 400k in savings and decide to live a very low budget life? Juliet Otieno. Not really in savings, in investments is a good word. Investments. Kama your portfolio, by the way. 400k, si do mob sana, by the way. Si do mob sana. No, 400k, it's not a lot of money in retrospect. It's a lot of money, but it's not a lot of money too. Ile in kwa livelihood. Ka mimi, if I need to leave maybe, let's say I don't want to work for 10 years. I just need expenses. Nipatie $2 million. I will stay home. But, bado kidogo. Give me 10 million. Ndaka home, that's a job. Nadu tu YouTube kila saa, free, full time. No. 10 million, ndaka home. What am I going to do with the 10 million? Nda invest. Na something. Real estate, something business. Itakuwa big business sana siku hizi, unaona. It looks big, but it's not that big. It could be bigger. Akili yangu yoga wazimu, siwezi nyamaza na 10 million. Itakuwa labda 20 ama I don't even know. Acha tuachane story. But 400k in savings, it depend on where you live. Lakini in terms of 400k US dollars, investment yake, kama ni dump truck moja tu, by the way, paid off. Mona. Meaning, if you buy one dump truck, what I would say ni ile kuna hiyo 400,000 kama ni dump truck, usilipie moja cash, nunua 4 dump trucks, 1, 2, 3. Tumia hiyo kama down payment. You know it's strategy. It's not, like uko na pesa 400,000, weka maybe 80,000 nunua moja, 80,000 ingine, 80,000 ingine, 80,000 ingine, kuna 4. Out of 5, who cares? But you need some money in the account. Don't spend all the money. So itakuwa 80 times 4. Itakuwa kama ngapi? 16, bakina 80,000 kwa account. Sawa? Ama hata 5 kuna fleet. If you know what you're doing, you've done your homework. Then the money you generate from the truck, ikuwe cash flow. Which you invest in real estate. Wanda kujenga manyumba. You diversify your portfolio. Ndio ile one ikifail, something else will hold it in place. Mwona hivyo. Hiyo ndio diversify your portfolio, you never lose. You never lose. Inaanguka inashikiliwa na hii, inaanguka inashikiliwa na hii. That's why. No. Because you already have the money, but ni ile mtu feel uncomfortable. Hata ile na lose 100 billion, ata feel uncomfortable. Kwa nini? I may lose 100 billion. People never get ati I have arrived. I don't think so. Maybe kwako it could be good money, 400,000, but me 400,000 that's one truck ama 2 trucks maximum. Ama nyumba yetu hii nyumba ni kama 400,000 imebaki. I can pay off the house, then what? I need to work still, I need to I make any dent kwangu. But it depends where you live. Kama ni Kenya, maybe you can get away with that. But you want to multiply the money. Si kuitumia tu. So Jacek Mugusu, unaona ukisema kitu mbaya kwa TikTok, ambia watu wako live wa type F1 mara mingi. Hata sijui maanisha nini. Inajaribu kwa phone ama kwa computer. Sijui. Paul Chege. Hi Albon. Naweza ama wajoin nikiwa na non-domicile CDL na work permit. Paul Chege. Hata sijui nini hiyo. Lazima ucheck by the way. Mimi siwezi kuwa najua hizi vitu. I'm very mimi najua, I know what I know. Hizo ma scenario, maybe there's somebody you need to ask. Sijui ni nani kabisa. Kile mujua tu ile basic ni ile CDL ni kitu very, you can lose it any time. Ni privilege kwa na CDL. So sijui kama kuna exception, maybe iko, but I don't even know the exception sababu sikogi na deal nayo. Jamu admit kama sijui kitu. Unaona? Siwezi sema ati let me cook on some sijui I don't know the answer. Non-domicile CDL, I don't know what that is exactly. Sijui. Lazima kuja hapa hivi labda uende mahali uulize. Alafu akwambia no, yes. Umeona? Na kama mimi mwenyewe inihusu wala siwezi uliza. Kuna more questions. Unatuchomea wa Somalia hapo sana. Sio chomea. Hivyo ndio ufanya. Hata wanajua. Su chakachaka tukiongea story. You say, hey, how you doing? Good. So what's up? Oh, I married a new wife. Oh, I had 2 kids. What?
So 2 kids, 3 kids. Hey, niaje bana. What about investment? Oh, about that. Oh, no. So like whatever story, mse wangu niaje bana. So ongea nao kila siku. You know, my some of my best friends are Somali, by the way. No. but the investment. Hakuna kitu kaa hiyo. No. So ni ukweli kabisa. Au fanya hivyo saa zingine. No. So XRP is crypto. Financial institutions like banks are looking to transition and start using it. Sijui poa mambo ya XRP. Labda ndashikanisha tu. I will catch up. No. So my people need financial intelligence. Exactly bana. Waambie kuja financial, waambie kabisa, waambie enda kwa financial ile class alafu wajue exactly having second wife bila pesa mingi, you're losing, you're not gaining. You're killing your generational wealth. No. Itabaki wa Somali wote wanaishi America na kuna mtu Somali nakika hiyo. Have one family, invest. No. Sasa manga ile sengine, if you go to Rome, do as the Romans do. Exactly. Kitika hiyo sasa. So kuna watu wana invest states, catch up na hiyo story. Ali sijui, I don't know. I wish I'm bring come on a time. You're a very busy man. No. Yonge na yeye nataka kumuuliza. Kama hizo ongea kidogo hivi. So Bantex, hi big bro, ndio kuingia, always happy to be here. Nashukuru bana. Umechelewa. Karibu kumaliza saa hii. Nimeanza kuchoka. Mzee ameanza kuchoka bana. People need financial intelligence. Kweli kabisa by the way. Hi big bro, ndio kuingia, always happy to be here. Yuni Bantex. Oh, yeah, the same. Ian, kama high level conversation here, bro. I want to share a book that's very insightful for any viewer who deals with addiction. They should read Rational Recovery by Jake Trimfeny. Ian, watching from Arizona. Oh, amesema before. Amesema book inaitwa Anybody Dealing with Addiction. The book is called Rational Recovery by Jake Trimfeny. Trimfeny? Trimfeny. I don't know how to pronounce. Ian, watching from Arizona. Umesikia kitabu kama if you're dealing with addiction. Ian amesuggest book inaitwa Rational Recovery. Akuitype vizuri last time, I think so. No. Lillian Jeroge ko fire. Financial independence, retire early. So tumechangia definition. No. Tunataka kufikia wasapere by population. But still, come on. But see, I don't think so. Kuwa na hiyo do, unajua rudi Somali uze ile mafuta vizuri. Hata kilio mafuta. Somali kuna mafuta, si ndio? Rudi Somali uzie mafuta kwa market mzuri. See ati anyway, hiyo ni story more of political. Sijua give a story for. I've already invested in highly on Robinhood app. Would you recommend changing? African teacher. It's Robinhood app is good, it's still investing, but ni poa kuingia kwa ile sababu I think fees zao ni high because it's an app. Somewhat you're paying for the app. Kuna hidden fees uzioni bado kwa Robinhood. So you can do better na hizi ma traditional hizi kama according to huyu book ya I Will Teach You How to Be Rich. I'll recommend T. Price, Vanguard na Fidelity. Asema hizo kuna very low fees. Kuna ile bar of entry ni very high, but eventually over time it's gonna low fees. Robinhood kuna very high fees because ni app. Ni app. It's convenient, but kuna ile kuna fees zake involved in between. You might hidden cost kitu kaa hiyo. Mona sasa. So hi bro, in over the road, nipe link ya construction, will inbox. Unabai to track hapa, kuna story mob, Easy K. You napatia, maybe you can talk to these companies. But nisha make enough videos about the construction. Enough videos. Mutra kuencourage mabesti yangu make video or attack your story. They think they're too ugly. No. African teacher, use investment banking kama JP Morgan. Hapa suggest JP Morgan itakopoa. So sijui, no. Sijui, suggest hiyo. Umsalisema kama Wells Fargo ni very tricky yao wanaiba pesa ya watu. Yali alirecommend zile ma Fidelity ni kitu imekuwa for a long time. Fidelity, alafu kuna Vanguard kana kumbuka. Asema gani nyingine? Fidelity, Vanguard, T. Price. Kuna moja alisema nimesahau jina. Zile ma traditional investment. Juu yani siku hizi kuna ile online. Uko na app, unafungua app, you can access everything.
kuna ama kwa computer, yani inakuwa it's much easier than before. But ile bar of entry you need to get up, sijui how much before on the ku trade, maybe sijui threshold sijui 1,000 or 3,000, but still uko na checking account pia, so you can send money huko ikaribie mali on the ku invest, alafu on the ku invest. Umeona sasa? So mi work out juu mtumia ile cashback ya credit card na tupa huko immediately yote, except at this time itabidi nilipe kitu fulani iko pending. Umeona? So hivyo. So tuende wapi? Iko 3 hours inafaa kumaliza before nitafutwe. 3:20 sitaki kukaa sana hapa hivi. Kesho kuna job kesho. Unaona? So Ian, about the FIFA World Cup, they can apply as volunteers on the FIFA website career section. World Cup will be in 3 countries, United States, Canada and Mexico. So mmesikia kwa resource ya mambo ya Ian amesema hapa hivi World Cup. Ian, kuna game Arizona, sijui which is California, New York. Kuna study flights zitakuwa zinahost hizo games, sijui ni wapi, mahali East Coast, mahali Seattle or something, sijui. But Ian amesemaje, you about FIFA World Cup, you can apply as a volunteer on the FIFA website career section. World Cup will be in 3 countries, United States, Canada and Mexico. So nimerepeat tena, nimeisoma tena kama msikii. Amesema hivyo, Albo, give us how to win government contracts projects za US. Mi anazipata contract yote ya US, mtu like very low bid nini. Tulianza tuka give up na hiyo story kwa sababu tunaangalia line nyingine. Iko a little bit complicated. Na wale wanajua they want us to pay them first to teach us. Sema tuiwa bado kidogo, unaona. So muti map na watu. Muti map na watu wengine. Sijai bid mwenyewe directly. Muti map na watu wengine. Na watu wapendangi siwezi disclose nikina nani juu wapendangi hiyo story. Ni kuna NDA by the way. So hawataki siri zao zijulikana kompyuta wao. Una understand kitu kama hiyo. Na imagine juu naongea Kiswahili kama nikingosa singeongea hizo story. Muti map na watu wana bid for jobs by the way. So ndio hiyo amesema World Cup. So Richman, VP Albo, hope you're good. What's your take on cryogenic tracking jobs compared to the rest including dump trucks? Cryogenic inamaanisha nini bwana msee? Unani throw off Richman. So you have to make me look up the word. Cryogenic. What does cryogenic mean? Acha ni look up inamaanisha nini? Sijui hata baadaye kabisa. Unaona? Ama ni generic. Unaona? Cryogenic definition. If I look up, a branch of physics dealing with production and effective of very low temperatures. Wow. So what's that? Ni kama cryogenic ni nini? Ni kama reefer ama nini? Is that what you mean? Cryogenic, Richman. Reefer or dump truck? Maybe inamaanisha reefer kwa sababu unasema low temperatures. Food? I don't know exactly. Ukini throw off Mr. Joe. Mimi say very simple. I don't know big words. Sita kama ni reefer, that is. Reefer truck, ile truck kuna fridge. Na dump truck. Over the road you make more money. Kama if the thing is good. The only sacrifice ni ile you camp in your truck. You work away from home. You know the difference here over the road. But you make money when you own the truck and you own the trailer and you have your own authority. Mona. Same thing hapa hivi kwa dump truck. You own your own truck, but you work for other brokers. You still make money. Advantage ya nini ya dump truck ni predictable. And you're home every day. You know the difference. Over the road you can make more money if you have your own tractor, your own trailer, your own authority. Lakini sacrifice yako ile you stay away from home. You know the only sacrifice you'll make. So I decide what do you want to do. Mona ile difference sasa. You know the difference hizo mbili sasa. So if that's what you mean. If you're earning 1M in Kenya monthly, do you advise someone to relocate to US or stay in Kenya? Dante Prince. If you're earning 1 million in Kenya and you're living off 500,000 and you can invest 500,000, just stay in Kenya. Naweza sema hivyo. But it depends on you. Lakini ukienda wa bibi wa pili ama wa tatu ama wa nne, man, haitakuwa 1 million anymore, itakuwa 200,000, itakuwa 100,000 kwa 150. It depends by the way. Mimi sijui kwa Kenya sikuwa na access ya vitu za kuinvest. The only advantage in the States ni ile information iko available to anybody who's willing to seek the information. Alafu kuna opportunities iko available mbele yako. You see them right in front of you. Sawa. So Kenya unapata very few, maybe 1% unajua hii story. 99 hawajui story. If you're making 1 million in Kenya, it's working for you, stay there. No. Tukam Kenya unatupeleka tour na kila kitu tunaongea.
unatungisha kwa forum, unaona, this is how you invest, alafu unasaidia watu wa diaspora kuinvest Kenya. If I think ukimbia 1 million in Kenya shillings, kwangu hiyo si mob, by the way. I'm going to be honest. Exchange rate ni how much? Exchange rate 130 ama kutoka hiyo 130 na itakuwa how much US dollars? 1 million. Acha nipigie hesabu siji. Niko nimesahau hiyo, niko off head. So if you're making what? Nasema 1 million. 1,000,000 divide by the 130. 130 tuseme kama ni 130 exchange rate. Unaona? Hiyo ni 7,600. Hiyo si mob sana. Hiyo ni job utalipo hapa na job yote ya maana na degree. Auto degree will make between 7 to 10,000 a month. Si mob sana. Hiyo ni middle class. Hiyo ni perfect middle class. Most spend 5,000 per month kurantui hao. Mortgage, bills, chakula, kila kitu. Na watoi. Maybe that's 7,000. But Kenya, I think it goes a long way. If you're smart with how to invest your pesa alafu izaane, you're good. If you know what you're doing, the information too. But at the end of the day, unaamua, what do you want to do? Do you want to stay in Kenya? Do you want to... Mimi najuanga states ilinifungua macho sana. That's the difference. So, Anwanjiro, thank you. You can reach... How can I reach you? He's a student. Anwanjiro, my contact information ilikuwa description hii video. Ukichukua any video, you'll see my contact information iko hapo hivyo. Kuna WhatsApp number, ndio hii simu hapa hivi, hii simu. Ata reach out kwa TikTok, Maisha States, Facebook. Nisikongi kwa X, mimi X, I don't even do anything in X. But TikTok, Facebook, anyway, uta reach out tu, utanipata. Asa niambia mimi ni mtoto wa mama Anwanjiro. Alafu tuongee, alafu nipigie simu tujue what options are available. There's mpatia based on what I know and how you can go about it. But because in Canada, I don't know their system that well, itabidi pia afanye research mwenyewe kiasi. So, mwambia I'll get in touch. If he doesn't mind, namngojea. Mona. What's vibe? Oh, see me in a vibrate. Somebody's calling me already in live. I earn 20K in Kenya, but I think if I start a business in the US, it'll make more profit. I have saved over 500K to start a business, to start a used car dealership in States. Okay, Julie Asamaji, I earn 20K in Kenya, but I think if I start a business in the US, it will be more profitable. I have saved over 500,000. You have saved over 500K to start a used car dealership in the US. Juliet Atieno. Juliet Atieno. So you earn 20K dollars in Kenya, but if you start in business in Kenya, 20K in Kenya, US dollars, that's good money. Si mbaya sana hiyo. That's good money. Alafu if you save, but hapa America, where exactly? Kwa sababu unajua, by the way, utusahau kama America ni hivi, kuna the United States of America. 50 states. Every state is like its own country. So United States of America ni kama kuna 50 countries within. So kwa hiyo 50 countries, which state? Kama wewe ni Juliet Atieno, sijui kama wewe ni black, native black kama mimi, full-blooded ama half-blooded, half white, half black kama watoi wangu, ama white, unaona. But ni ile depends which city. Kuna states ukienda kama wewe ni black, utastruggle kuanza business because of the environment. People una compete na watu kwa sababu kukuwa na used car dealership ni competition. You'll have competition. So kuna states ziko friendly, kuna states ziko unfriendly. Where do you want to be? Which spectrum? Lazima ukuwe careful gani unaenda sasa kabisa. So jua which state uta move ni wapi. Texas yoko very slow. Kitukai muona hivyo in my perspective. No haters on road to Texas. Muona kama iko very slow. New York kuna very high market. California hata sijui kuna tobo na 500,000. Taxes zitakuua huko. The taxes ni kama 40%. So it depends where do you want to settle. Itaanzia hapo. The best utafanya ni ile angalia alternative businesses. Zile you can do. Microphone imezimika ama nini? Is it on still? Oh, it's on. So it depends on what you want to do. Yeah, microphone imezimika. So Juliet Otieno, I don't know. You'll make more money, but angalia competition level. Why don't you come visit lafu tembe ujione mwenyewe? That if you make 20K, you afford ndege. You need a mob sana, by the way. That's a good paying job in America, by the way. 20K. Microphone imezimika. Microphone on my camera.
ile imezimika pale hivyo. What do I do? Sina audio anymore. Recording on, niko na backup. Nisahau, niko na backup. Sawa, tuendelea bila microphone, inazimika pole. So Osiepe, hey man. Nani mwingine hapa? Nimeanza kuchoka by the way. Alan Bill Clinton Ochieng Delano. God bless you buddy. See you soon. Oh, karibu Mr. President. Mumita Mr. President. Jina lake ni Alan Bill Clinton Ochieng Delano. Delano ni president, Bill Clinton ni two presidents in one. Naona sasa. 1 million sio pesa. Kwa Kenya ni domob bado. Hata hapa ni domob, ni 7,000 a month. That's a really good graduate job. Utakuwa poa sana. Hiyo ni middle class straight up. So, Osiepe, what's the rate of inflation in US via US visa versus the GDP? I don't know. I can't think about that top of my head. You can look it up and tell me. No, I don't know. But also kama inflation rate ni kama 3.5% every year. But it depends on the year. Depends on the year. So, asemaje hapa hivi, Richmond. Cryogenic. What's cryogenic? Define more. E.g. chilled gases or oxygen supply to hospitals. It is in the same classification as hazmat CDL qualification. Oh, that's what it means. I've never, to be honest, my first license niko na ile endorsements za mafuta kila kitu. After maybe the next time I renew, I drop them off. Mi sipendi kukua, sitaki kuwa na, I think you can do it, but kuna competition. Kuna companies already established. They are like multinationals. So I don't know how you're going to penetrate to hizo kampuni. Labda kama subcontractor, but si kama main contractor. They will never let you. No. I'm being honest by the way. You're saying that we're honest. When someone, I'm competing with Unilever. How? Iko worldwide. Unaanza kesho. Yeah, maybe 100 years from now utakuwa compete. But they're already established. So tuko up to date na nini. So compare na hiyo unasema what's the difference? Hiyo hazma, you will compete na multi-billion-dollar corporations. Hautawin hiyo. Unless they allow. Watakuwa allow na nini na maybe subcontractor. If they allow, that is. If they don't, too bad. Unaona? So kuna more opportunity in uta make double kwa 1 million au sasa. So I say namaliza live saa hii nimekaa 3 hours 20 minutes. Nafanikimbia kwa track kidogo, nimeshika kwa poa track 2. Next week nitakuwa na track 3. Okay nani. So namaliza TikTok, nimeshukuru sana. Double tap. Kama una swali akudanga live TikTok. Nafanya kupost hizi ma live TikTok. But anyway, kuja YouTube, leave a question kwa comment ya hii video. Naitwa playlist naitwa Man Cave Talk Live. Hii iko live stream. Alafu ile recording naitwa Man Cave Talk. That's it. Hivyo. Nimeita Man Cave Talk 70 kitu kaa hiyo. So namaliza hapa hivi kwa nini? Kwa TikTok namaliza. Nashukuru sana wasee mazee. Leo mmenipeleka mbio ni aje. Tumekuwa all over the place. So next week itakuwa live ya on the 4th of May. That's the same day I think by the time tunaanza live, green card results itakuwa out. So natakuishia wasee all the best kako Kenya. Kujeni bana, kujeni. Mimi this is not my country. Mimi pia nikamkuishi hapa hivi. Lakini naweza appreciate kuishi kwa hii country, imenifungua akili na imenipatia some opportunity. Siwezi jua life yangu where I would be kasi come states by the way. I don't even know. Umeona? Imenifungua tu yani ile imenifungua akili in a very massive way. Sikizi mimi nimufundisha budangu vitu. Na yeye afa kunifundisha vitu. So kuna more opportunity hapa hivi. Despite kukua na story mob za ubaguzi, don't let that bother you. We're focused na kile watakudu. Even if it means you have to work twice as hard, one day your effort yako ita pay off. That's the beauty of these things. Every time when I work hard, you pay off. You'll never lose. People who try, no. If you're not trying, you're not even failing. People who try always succeed. Sawa, TikTok. Kuja hii live session, kuna 70 episodes I think kwa YouTube. Man Cave Talk Live. So tamaliza hapa hivi. Kuna anybody nimwacha hapa hivi, kuna say 14 TikTok wa mwisho. Tamaliza basi hapa hivi live saa hii. Alafu YouTube kuna how many questions? 1, 2 to go.
So kuna most of my cousins and friends seem to be struggling in US. What may be the economic issue currently faced by citizens? Osiepe. Ni ile wanaishi wapi? It depends where they live. Wali close mind yao. Unajua mimi do I look like I'm struggling? Am I struggling? Maybe kwa mental. My mind is crazy. I don't feel like I'm struggling. More kama I used to struggle. Ile before you figure out how things work. Ile what I do ni ile you look for things that work. Alafu unakwama nazo full time. Unalalia kabisa naona. Ile you hug it. Unahug ile whatever works. Mi yangu ilikuwa tracking. So maybe waja figure out something. Sometimes lazima kuna education. Wamekuwa complacent. As sema hivyo. If somebody is American akonini complacent, they're just doing it for the sake of doing it. Naona. Mike bezimika sijui kana record. Tunamaliza story anyway. In story ya mwisho anyway. So ndio hiyo basi. Ukikuwa complacent state, you will never succeed. Utakuwa ni kama una struggle all the time. Sasa so ongea na cousins zako waambie kuja watch Maisha States or hizi ma episode to discuss. Maybe there's something they can do. Every city, every state iko na gem yake. There's something good about that state. Lazima wewe mwenyewe discover. Mwambie ngawasi ukimsana ana drive dump truck unaishi Alabama, muulize who do you work for? How do you get paid? Andika notes. It replicates the same thing ulilearn kwa msee. That's what people do in Minnesota. Hata si mimi by the way. Mimi nilipata kuna washa establish his story already. I just followed through. Unaona? Haikuwa yangu by the way. I didn't invent anything. I didn't invent the wheel. Hiyo wheel iko exist already. Sasa. So nashukuru sana by the way. Anything else? Next week naishia wasee mazee wa win green card. Wengi sana kabisa. Kama una watch ndio apply last year. Kama uko apply nilisema hivi this year tutaanza kuongea mambo ya green card after next week. Every week ndakuwa na 10 minutes ya kukukumbusha do this. We will pound it on your head until you do. I say kama unakula ngumu, I don't know what to tell you. No. Mimi hii country imenipatia more respect. Unajua more respect hii country sana by the way. Ilinifungua macho in a big way. Unaweza hata wife ajuangi hizi vitu nawaambia by the way. Yeye amezaliwa hapa hivi. But au mwangalia shindo yani sabangaje ile comment yake. Yeah, she went and married a black man from Africa. Labda wali spit of that. She went and married a black man from Africa. Pooh! Walisema hivyo. No. I'm being dramatic, but I'm not kidding. Walisema hivyo skula tulioana. No. Yalisema, I don't care. Sema, you don't care. Good. That's what walimuenjoy ati yeye marry a man from Africa. Mona. Because my wife marry a man from Africa, yeye endesha Audi Q7, mambo ya gari tu. Yeye endesha Audi Q7, itongaje ile Prestige. Si yangu ni sports, yake ni Prestige. Alafu anaishi kwa modern middle life housing. Watu wake wanaenda private school. Alafu nini ingine. Amaliza degree. Akona student loan which can be paid off in a year. Akuwa serious. Nini ingine ata invest kwa life insurance. Her life is better than the best people waliwacha kwa ocha huko hivyo. Mbona kitu kaa hiyo. So hii country is very rewarding. Naweza sema hivyo. I'll never lie. Navanga Twins ndio baseball ya Minnesota Twins. Labda na print shirt ya Maisha States. Hii country ni poa sana. If you win green card, it could be the best thing that ever happened to you in your life. Nasa lazima win green card. Unaweza kama studia pia alafu ukuja hapo meet mtu muoe kama mimi. Umeona? Love ni love. Wife yangu ni mgoso. I don't regret it. Nilitry kusema I can never marry Alia. It's not what I say, it's what I do. So usema hivyo. So wazee, all the best to win green card. Usipo win green card from next week. I'm telling nyinyi wasenyo mna procrastinate nyinyi. Mna mchezo mingi hapa hivyo mnasema tu mna watch Maisha States for entertainment. Ndakuwa na pound in your head every day how to apply. Tunaanza next week tunaongea mambo ya green card paka November. Unaona? Ndakuwa paka na demonstration kila kitu. Ndio sawa kuja hapa hivi. Honestly speaking, hii country itakumake nobody mimi. Msema Isli Pumwani bana. Umeona? Mtu wa Nairobi by the way. Sasa maocha ni wapi? Sababu sijaishi wacha mimi. Mtu wa Nairobi. Hii country it's been too good to me. Unaona? Ati mimi na business yangu, wife ana business yake. Tunaishi middle class life, unaona? Tunasonga na deni 55,000 tunaipay off in 3 months. Alafu tunamake domo mpaka tuna owe taxes. Tunajilipa yani kuna endless things zina happen kwa hii dini. So all the best. Kuna 2 questions zimekama haraka. Msama ingia sahi. Janelle
Karekiri, vipi Albo? Poa sana. Sasa nini? Hii story ya golden card, gold card, Trump card iko aje? Una buy green card na 5 million I think dollars, kitu kaa hiyo. Ijaanza bado alipropose, but because yeye ni president, unaibuy, you buy your citizenship ama green card, ile unakuwa na permanent residence in 5 million. Besides your Trump gold card, ukiinvest $1 million US dollars in America, utapewa green card pia, if you show you're going to invest in a business here. So kikamu invest kwa truck company yangu, alafu ni buy 4 trucks, kuna $1 million, utapewa green card pia wewe utakam through my company. So your company yangu si public, ni private. But if you want me to make it public ndio ukuje, you can do that too. You can team up together. Alafu ingia hapa hivi. But you need to have more than 1 million. Kuwa na kama 10 million hivi. Useme ni kuibia do. But there's something. Hiyo ni level ingine. Vitu kama hizi kiongea mambo za investment, I think in the future itakuwa ile members only. Kuna vitu siwezi ongea kwa, si mnaelewa, free forum. Itakuwa lazima ile close group itakuwa poa. But it's possible. Unaweza tafuta hiyo njia. Kama uko na 5 million US dollars, you want to invest in America, unaweza ku walk through nikwambia what to do, alafu utapata green card. You and your family, everybody. Naona. You're paying for it. Kama una do. But kama una do kama hiyo, hata Kenya ni mzuri kwako. I don't think you want to come here. Joe come to visit anyway. Naona. Unless you want to stay here. Unaweza afford kupeleka watu wako chuo hapa. Wasa kuna do. Yaani msayana do ndio uliza maswali za ujinga. Msakona do hata alutaki hizo maswali, ana bypass everything. Maskini kama mimi pia. Mimi ni maskini pia. Sisemi ni wewe by the way. So hiyo story ndio hivyo, you buy your citizenship, your green card, permanent residence. Kama nazimika bana sijui. So tuonana next week basi. Thank you. Navuta mic chini. See you on the next one. Peace. Na ni vizuri kuwa na wiki njema. Mbarikiwe kila mtu. Tatu moja live basi. Sijamiss any question. Sasa